એક મિનિટ ઉભા રહ્યો, લાઈવ ચાલુ થઈ ગયું? નહીં ને, એટલે કેમેરામાં ચાલુ થઈ ગયું? બંધ કરી દો. હા બંધ કરી દો એક મિનિટ. હવે તમે કહો. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજે આપણે મતલબ તમારે બાયોલોજીનું બોર્ડનું પેપર હતું, બરાબર? પેપર મેં બધું જોઈ લીધું છે, બધા ક્વેશ્ચન મને એવું લાગે છે કે પેપરમાં ક્વેશ્ચન્સ એક બે ક્વેશ્ચન એમસીક્યુ માં ટ્રિકી હતા, બાકી પેપર આપણે એને ટફ નહીં કહી શકીએ, બરાબર? કોક સ્ટુડન્ટને ઈઝી ટુ મોડરેટ એવું આપણે કહી શકીએ, બટ ઓવરઓલ એમ કહીશ કે પેપર ઈઝી જ હતું અને થિયરીના ક્વેશ્ચન્સ પણ ઈઝી હતા અને અમુક જે ટફ ક્વેશ્ચન હતા એ પાછા ઓપ્શનમાં નીકળી જાય એવા હતા, બરાબર? હવે આપણે પેપરનું જે છે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ. હવે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જો તમને વંશાવળી પૃથ્થકરણનો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે તો વંશાવળી પૃથ્થકરણમાં તમને આ રીતનો ડાયાગ્રામ આપ્યો. જો આ સિમ્પલ છે, બહુ ટૂંકમાં તમને સમજાવી દઉં છું. આ બેને વાહક બતાવ્યા છે. આ પેલું જ છો ને, પિતૃપેઢીને શું બતાવી છે? વાહક. સૌથી પહેલા નરને વાહક બતાવ્યા છે અને માદાને પણ વાહક બતાવ્યું છે, બરાબર? નર માદા બેને વાહક બતાવ્યો હોય તો સિમ્પલ છે. પહેલી વાત તો એ કે ક્યારેય આ એકલિંગી પ્રચ્છન્ન રોગ ન હોઈ શકે, કારણ કે એકલિંગી પ્રચ્છન્ન રોગ માટે નર ક્યારેય વાહક ન હોય. નરમાં તો એક જ એક શ્રંખસૂત્ર હોય ને, તો અભિવ્યક્ત થવાનો જ છે. બીજું તમને એક ઓપ્શન આપ્યો છે કે દૈહિક પ્રભાવી. તો દૈહિક પ્રભાવી હોય તો પ્રભાવી લક્ષણ છે, પ્રભાવી જનીન છે, તો ક્યારે વાહક શક્ય છે? નથી ને. તો આમાં તો વાહક બતાવ્યા છે, તો આ ઓપ્શન પણ શક્ય નથી. પછી તમને બતાવ્યું છે એક્સ સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન. એક્સ સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન. હવે એક સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન છે તેમાં આપણે જોવું પડે, ધારો કે એક સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન હોય તો પાછો ઈ જ છે કે એ અરે એકને એક ઓપ્શનમાં પાછો કરી નાખ્યો. ઉભા રહ્યો. એક સંલગ્ન પ્રચ્છન્ન આપણે જોઈ લીધું નથી, દૈહિક પ્રભાવી પણ જોઈ લીધું કે નથી, અને હજી એક ઓપ્શન આપ્યો તમને એક્સ સંલગ્ન પ્રભાવી. તો એક સંલગ્ન પ્રભાવી નો હોય ને, એક સંલગ્ન પ્રચ્છન્નમાં જ નર વાહક ન હોય તો પ્રભાવીમાં પણ નર ક્યાંથી વાહક હોય? તો એક પણ ઓપ્શન આવે નહીં. તો સાચો આન્સરમાં કયો થશે? દૈહિક પ્રચ્છન્ન. એકને એક ઓપ્શનમાં બે વાર લખાઈ ગયો, પણ તમારા માટે દોડાદોડી કરવી પડે. જુનાગઢ હતા, બરાબર? આપણે તુલેસ્તરે છે ને, તાત્કાલિક મને જુનાગઢ થી બોલાવડાવ્યો, તો તમારા માટે દોડીને આવ્યો સ્પેશિયલી. પણ તમે લોકો આટલી મહેનત કરો તો તમારા ટીચર થોડીક તો મહેનત કરે કે નહીં? બરાબર ને? તો હાલો આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આગળ વધી જાય. બીજો ક્વેશ્ચન છે. તો આ બીજા ક્વેશ્ચનમાં તમને આકૃતિ આપી છે. આકૃતિ મતલબ તમને આપી છે શેની? અંડકની. તો એ તો ડાયરેક્ટ તમને તમારી એનસીઈઆરટી માં પેજ નંબર 25 ઉપર જે આકૃતિ નંબર ડી છે એમાં જ તમને મળી જશે. જે એક્સ બતાવ્યું છે ભ્રૂણપુટ છે અને વાય બતાવ્યું છે એ અંડનાલ છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કઈ જલીય વનસ્પતિ પવન કે કીટક દ્વારા? આ પણ ઈઝી આન્સર છે, વોટર લીલી. પછી મિલરે તેમના પ્રયોગમાં કયા વાયુનો ઉપયોગ કર્યો હતો? તો કે મિથેન, CH4, એમોનિયા, NH3, પાણી વરાળ સ્વરૂપે હતું ને, અને હાઇડ્રોજન તો CH4, NH3, H2O અને H2. અને હોમો ઇરેક્ટસના મગજનું કદ કેટલા સીસી છે? 900 સીસી. તો હોમો ઇરેક્ટસના મગજનું કદ જવાબ આવશે 900 સીસી. પછી તમને છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ. તો કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એમાં આ ઓપ્શન શું આવે? સી, 2.5 માઇક્રોમીટર. આ છઠ્ઠાનો આન્સર થયો. આ 2.5 માઇક્રોમીટરના કણ છે એ ઓછી ઘનતા ધરાવે છે, તો બહુ લાંબો સમય સુધી હવામાં તરતા રહે, તો શ્વસન મારફતે આપણા શરીરમાં પ્રવેશી શકે. પછી તમને આપ્યું છે DDT નું પૂરું નામ. તો DDT નું પૂરું નામ શું આવશે? એમાં આન્સર એ ડાયક્લોરો ડાયફિનાઇલ ટ્રાઇક્લોરો ઇથેન. આઠમો ક્વેશ્ચન છે કયા નિવસન તંત્રમાં? એક જ મિનિટ, આ થોડું ટેકનિકલ ગ્લિચ આવી છે, આ બધું ઉતાવળે આપણે કરીએ તાત્કાલિક. 8મા નંબરનો ક્વેશ્ચન આપણે પહોંચ્યા છીએ. હા, હવે તમારી સ્ક્રીન ઉપર 8મા નંબરનો ક્વેશ્ચન હશે. કયા નિવસન તંત્રમાં જૈવભારનો ઉલટો પિરામિડ જોવા મળે? તો ઉલટો પિરામિડ તમને ડાયરેક્ટ આપ્યું છે સીધું. એમાં આન્સર શું આવશે? એમાં આન્સર આવશે એ. કયા નિવસન તંત્રમાં છે? દરિયાઈ નિવસન તંત્રમાં. આમાં જૈવભારનો પિરામિડ ઊંધો હોય ને, આમાં જો આવો પિરામિડ આવે. ઉત્પાદકો છે તો વનસ્પતિ પ્લવક છે, એના કરતા દરિયામાં હાજર માછલીનો જૈવભાર કેવો હશે? વધારે હશે. તો દરિયાઈ નિવસન તંત્રમાં પિરામિડ કેવો આવશે? ઉલટો. પછી આપણે પહોંચી ગયા ક્વેશ્ચન નંબર 9 માં કે પ્રાણી પ્લવકોનો સમાવેશ કયા પોષક સ્તરમાં થાય? સિમ્પલ, વનસ્પતિ પ્લવક છે એ ઉત્પાદકો હોય, તો પ્રાણી પ્લવક જે છે એ ઉપભોગીમાં આવે, પ્રાથમિક ઉપભોગી. તો 9મા ક્વેશ્ચનનો આન્સર જે છે એ શું આવશે? 9મા ક્વેશ્ચનનો આન્સર
પ્રાથમિક ઉપભોક્તા. પછી 10મો ક્વેશ્ચન છે કે એસટીપી માં પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક ટ્રીટમેન્ટ વચ્ચે ચાવીરૂપ દ્રવ્ય કયું છે. આ જો આવે એવો ક્વેશ્ચન છે કે થોડો કેમ કહી શકાય કે ટ્રિકી હતો, બરાબર, ઉતાવળમાં આન્સર રોંગ પણ થઈ જાય, થોડુંક વિચારવું પણ પડે. તો તમને એમ પૂછે છે કે પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક ટ્રીટમેન્ટ વચ્ચે ચાવીરૂપ દ્રવ્ય, તેમાં જવાબ શું આવે? 10મા ક્વેશ્ચનમાં જવાબ આવે બી, ઇફ્લ્યુઅન્ટ. અરે કારણ કે જે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા છે એ તો અજૈવિક સારવાર છે ને, ભૌતિક સારવાર. એમાં તમને ખબર છે ગાળણ કરવામાં આવે અને અવસાદન કરવામાં આવે. તો જેટલા પણ પથ્થર ને કાંકરા ને બધું હશે તળિયે બેસી જશે. હવે બાકીનું જે સુએજ બચ્યું છે એને શું કહેવાય? ઇફ્લ્યુએન્ટ. જેને આપણે દ્વિતીયક સારવાર માટે એક ટાંકીમાંથી બીજી ટાંકીમાં લેશું. તેનો જવાબ શું આવશે? ઇફ્લ્યુઅન્ટ. પછી ક્વેશ્ચન નંબર 11, ટ્રાયકોડર્મા ફૂગનો ઉપયોગ શેના માટે થાય? તો 11માં આન્સર શું આવશે? સી, રોગિષ્ટ છોડની સારવારમાં. પછી 12મો ક્વેશ્ચન, દર્દીના રુધિરવાહિનીમાં જામેલ રુધિરને તોડવા આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? એમાં જવાબ આવશે બી, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેઝ. પછી 13મો ક્વેશ્ચન છે, એમાં ડાયરેક્ટ લખી જ નાખું, જો સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ સામે આર આવશે, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેઝ, બરાબર. પછી એસ્પરજીલસ નાઇજર સામે શું આવશે? એસ, ઈ શું બનાવે? સાઇટ્રિક એસિડ. ક્લોસ્ટ્રિડિયમ બ્યુટેરિકમ સામે શું આવશે? તો કે બ્યુટેરિક એસિડ ક્યુ. અને એસિડોબેક્ટર એસિડ સામે શું આવશે? તો કે એસિટિક એસિડ પી. તો આવો છે તમારો ઓપ્શન નંબર એ. 14મો ક્વેશ્ચન, તમને ઉદાહરણ પૂછ્યું છે અપસારી ઉદ્વિકાસનું. તેમાં જવાબ આવશે ડી, પૃષ્ઠવંશી માં હૃદય અને મગજ. કેમ કે બાકીના ત્રણેય એક્ઝામ્પલ છે અભિસારીના છે, જે તમને ઉદ્વિકાસમાં તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલા જ છે. 15મો ક્વેશ્ચન છે, તમને સૂત્ર પૂછ્યું છે, જો ટી સમયે વસ્તી ગીચતા n છે તો t+1 સમયે ગીચતા શું હશે? તેનો જવાબ શું આવે? nt+1 is equal to nt plus b plus i minus d plus e. તો આનો આન્સર શું આવશે? આનો આન્સર આવશે 15માનો આન્સર આવશે બી. મધમાખી ઉછેરને શું કહેવાય? આ તમારો 16મો પ્રશ્ન છે. તો આ સાવ ઈઝી પ્રશ્ન છે. મધમાખી ઉછેરને શું કહેવાય? એપી કલ્ચર. એના પછી આપણે આગળ વધીએ, 17મા પ્રશ્નમાં જઈએ. જો 17મા પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું તમને કે નીચેનામાંથી પ્રાથમિક લસિકાંગ કયું છે? તો પહેલા તો તમને યાદ હોવું જોઈએ કે પ્રાથમિક લસિકાંગ એટલે શું. તો પ્રાથમિક લસિકાંગ એટલે એવા અંગ કે જે લસિકા કોષોનું નિર્માણ કરે. એક મિનિટ હોય, એટલા બધા એક તો બાળકો ડોક્યુમેન્ટ છે ને, બરાબર? યસ, હા. તો પાછા આપણે ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જાય કે નીચેનામાંથી પ્રાથમિક લસિકાંગ કયું છે? તેમાં જવાબ શું આવશે? એમાં જવાબ આવશે અસ્થિમજ્જા અને થાઇમસ ગ્રંથિ. પ્રાથમિક લસિકાંગ એટલે શું? હજી એકવાર કહી દઉં, એવા અંગો જે લસિકા કોષોનું નિર્માણ કરે. એમાં શું આવશે? અસ્થિમજ્જા અને થાઇમસ ગ્રંથિ. પછી 18મો ક્વેશ્ચન છે કે મોર્ફિનના એસિટાઇલેશનથી કયું પ્રાપ્ત ડ્રગ થાય? તો જવાબ આવશે શું? હેરોઇન. મોર્ફિનમાં 2 એસિટાઇલ સમૂહ ઉમેરીએ એટલે શું બની જશે? હેરોઇન. પછી 19મો પ્રશ્ન છે કે મકાઈની સંકર જાત એવી કઈ બનાવવામાં આવી કે જેમાં એમિનો એસિડનું પ્રમાણ છે સામાન્ય કરતા 2 ગણું નોંધાયું? તો એ કયા એમિનો એસિડ છે એવું પૂછ્યું. તેમાં જવાબ આવશે ડી, લાઇસિન અને ટ્રિપ્ટોફેન. પછી આ 20મો ક્વેશ્ચન, આ તમારા એમ કહી શકાય કે નસીબ તમારા ખરાબ છે, બરાબર? બોર્ડ તો આપણું બોર્ડ છે એટલે માનશે નહીં, પણ એકચ્યુઅલી આ 20મો ક્વેશ્ચન છે ને, જ્યાં સુધી મારું નોલેજ છે, બરાબર, ત્યાં સુધી ઓલમોસ્ટ તમારી 12th ની ટેક્સ્ટ બુકમાં ક્યાંય આપેલું નથી. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ 20મો ક્વેશ્ચન છે ને, એ ચાલો 12 થી આવી ગયો થોડોક. તો જેને 11 થોડું ઘણું યાદ હશે ને આવડી ગયું હશે, બરાબર? હા, જેને આપણે કહીએ ને રેન્કર સ્ટુડન્ટ્સ, જે 2 વર્ષનું બધું યાદ હોય, એને કદાચ આવડી ગયું હોય. બાકી સ્કીપ પણ થઈ ગયું, એવું બને કે યાદ ન પણ આવે. તો ટ્રેમેટોડ પરોપજીવીનું ઉદાહરણ, તેમાં એકચ્યુઅલી આન્સર આવે યકૃત કૃમિ. આ તમારી જાણ ખાતર કહી દઉં કે ટ્રેમેટોડ છે ને, એ બધા કયા સમુદાયમાં આવે? એ બધા પૃથુકૃમિ સમુદાયમાં આવે. આ પૃથુકૃમિ સમુદાયનું ઉદાહરણ છે યકૃત કૃમિ. તો આ ક્વેશ્ચન આપણે એમ કહી શકીએ કે થોડાક આપણા જેને કે ને નસીબ ખરાબ એવું કહી શકાય. પણ તમારે એકના નથી, ઓલમોસ્ટ 99% લોકોને કદાચ આ નહીં જ આવડ્યો હોય, બરાબર? તેમાં આપણે કઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી. પછી વૈશ્વિક જૈવ વિવિધતા, 21મો પ્રશ્ન. તો વૈશ્વિક જૈવ વિવિધતા તમને ખબર હોવી જ જોઈએ કે સૌથી વધુ સંખ્યા કોની છે? કીટકો, બરાબર? ત્યાર પછી
22માં જો ડાયાગ્રામ ડ્રો નથી કરતો તમને ફટાફટ આન્સર કહી દઉં છું. આ આકૃતિ જ છે, ડાયરેક્ટ તમને એનસીઈઆરટી માં આપેલી જ છે. એમાં જે તમને y દર્શાવ્યું છે ને એ પ્રમોટર છે અને જે x દર્શાવ્યું છે ને એ સમાપક છે. તેમાં જવાબ એ આવશે. એટલે x જ્યાં દર્શાવ્યું છે એ સમાપક છે અને y જ્યાં દર્શાવ્યું છે એ શું છે? પ્રમોટર. પછી 23મો ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યો છે હાર્ડી વિનબર્ગમાં કે વિષમયુગ્મી જનીનની આવૃત્તિ કોણ દર્શાવે? તો 23મા ક્વેશ્ચનમાં જવાબ આવે એ 2pq. એમાં p સ્ક્વેર યાદ છે ને, સમયુગ્મી પ્રભાવી દર્શાવે. q સ્ક્વેર સમયુગ્મી પ્રછન દર્શાવે. તો pq શું દર્શાવે? વિષમયુગ્મી. કેમ કે p માં પ્રભાવી આવી ગયો અને q માં પ્રછન પણ આવી ગયો. 24મો ક્વેશ્ચનમાં આમાં બી તમને ઊંધું પૂછ્યું છે. આમાં બી જો આપણે ઉતાવળ કરી જાય ને તો ઉતાવળના માર્ક્સ વયા જાય. બરાબર. આ તો ચાલો આપણે નીટ છે બી ગ્રુપમાં, બરાબર, કે બધા એડમિશન નીટ આધારિત છે. તો તમે માની લો કે બોર્ડમાં તમારે પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ. આમાં તમને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ ઉતાવળને કારણે ક્યારેક ક્યારેક બહુ સિલી ક્વેશ્ચન જે આપણને આવડતા જ હોય એ પણ ખોટા પડે. તો આમાં તો કદાચ તમને મેરિટમાં હેરાન નહીં કરે, પણ સ્ટુડન્ટ્સ નીટમાં તમને મેરિટમાં ઈ ભૂકા બોલાવી દેશો. જો આવી સિલી મિસ્ટેક કરી આવશો ને ઈ 5 માર્ક્સ જે તમારા જાશે, 5 માર્ક્સ નો લોસ, બરાબર, એ લાઈફ ટાઈમ યાદ રહેશે. તો હવે આ પેપર ઉપર તો એ જ શીખવાનું છે. જો આમાં સિલી મિસ્ટેક કરી હોય તો આપણી પાસે કેટલો ટાઈમ છે? અરે ચિંતા ના કરો, પૂરેપૂરા સારા 3 મહિના છે. બરાબર ને? તેમાં સિલી મિસ્ટેક થવા નથી દેવાની. તો 24મો ક્વેશ્ચન જે છે એ છે ઉત્તુંગતા બીમારી. આપણે ઊંચાઈ ઉપર જઈએ તો એના માટે કયો વિકલ્પ અસંગત છે? તેમાં જવાબ આવે ડી. હવે એટલો લાંબો વિકલ્પ છે ને, બરાબર, કે હું બોલી જ જાઉં છું. બરાબર, તમને એમ થશે કે આ સર આળસુ. અરે સર આળસુ નથી, તમે થોડુંક ધ્યાન દો. તો ડી માં શું લખ્યું છે? હિમોગ્લોબિનની બંધન ક્ષમતા વધારીને આ સમસ્યાનું સમાધાન કરી શકાય. જો હિમોગ્લોબિનની બંધન ક્ષમતા વધારવાની નથી, હિમોગ્લોબિનની બંધન ક્ષમતા ઘટાડવાની છે, તો ડી વિધાન ખોટું છે. હવે તમે હિમોગ્લોબિનની બંધન ક્ષમતા વધારી દો તો શું થાય? તો હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજનને પોતાની સાથે જકડી રાખે ને. હવે જો હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજનને પોતાની સાથે જકડી રાખે તો જે કોષો કે પેશીને ઓક્સિજન મળવો જોઈએ એ કેવી રીતે મળશે? તો ઓબ્વિયસલી હિમોગ્લોબિનની ઓક્સિજન માટેની બંધન ક્ષમતા ઘટવી જોઈએ, જેથી કરીને હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજનને સરળતાથી મૂકી દે તો ઓક્સિજન કોષોને મળે. તો હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજનને મૂકે તો ઓક્સિજનની મંજિલ સુધી પહોંચે. બરાબર. તો મા બાપ ક્યારેક એના છોકરાને છૂટો મૂકે, એનો હાથ છૂટો મૂકે તો છોકરો એની રીતે વિચારીને આગળ આવે ને. તો આમાં એમ જ છે કે હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજનને મૂકે તો ઓક્સિજન કોને પ્રાપ્ત થાય? તો ઓક્સિજન પ્રાપ્ત થાય કોષોને. તો આમાં તો એને એક બંધન ક્ષમતા વધારી દીધી છે, માટે વિધાન ખોટું છે. 25મો ક્વેશ્ચન છે કે અતિ શોષણને કારણે કઈ જાતિ લુપ્ત થઈ ગઈ? તો આપણા વધુ પડતા સ્વાર્થ, મનુષ્ય જાતિના વધુ પડતા સ્વાર્થ અને શોષણના કારણે આપણે કઈ જાતિ જે છે એનું આપણે એમ કહીએ ને કાસળ કાઢ નાખ્યું, સ્ટેલરસી કાવનું. આ જાતિ લુપ્ત થઈ ગઈ છે એના અતિ શોષણને કારણે. જ્યારે પ્રતિક્રિયાઓ વૃદ્ધિને સીમિત ન કરે, વૃદ્ધિ સીમિત ન થાય, વૃદ્ધિ સતત થયા જ રાખે તો ચર ઘાતાંકીય રીતે વૃદ્ધિ થાય ને. તો કેવા આકારનો આલેખ મળશે? જે આકારનો આલેખ મળશે. તો 26મા ક્વેશ્ચનમાં તમારો આન્સર શું આવશે? જે આકારનો આલેખ. પછી 27મો કે વિશ્વમાં કુલ જૈવ વિવિધતાના કેટલા હોટસ્પોટ છે? તો વિશ્વમાં જૈવ વિવિધતાના કુલ હોટસ્પોટ છે એમાં જવાબ શું આવશે? બી, 34 હોટસ્પોટ છે. જો મોબાઈલમાં સ્ટુડન્ટના મેસેજ ચાલુ થયા છે, બરાબર. આ મોબાઈલ જેમ વિદ્યાર્થી લાઈફમાં તમારો દુશ્મન છે ને, એમાં મારો દુશ્મન છે. કેમ કે આપણું કામ ઓફિસ તો છે નહીં, લેક્ચર ચાલુ હોય, ચાલુ લેક્ચરે જે છે આપણે રિપ્લાય આપી ન શકીએ. એટલે મોબાઈલથી દૂર રહેવું અને 3.5 મહિના નેક્સ્ટ, જ્યાં સુધી નેક્સ્ટ નીટ ન આવે ત્યાં સુધી તો આપણે મોબાઈલથી દૂર જ રહેવાનું છે. હવે આ તો મેં અત્યારે સ્ટુડન્ટના મેસેજ છે એટલે આપણે થોડાક જોવા પડે. મેં જોયું એમાં સ્ટુડન્ટ કે છે કે ઉતાવળમાં 25 કરી આવ્યો. જો મેં કીધું ને ઉતાવળ છે ને તમને બહુ મોંઘી પડશે. આ બોર્ડમાં કદાચ મોંઘી નહીં પડે પણ નીટમાં બહુ મોંઘી પડશે. ઘણા લોકો આમાં ઉતાવળમાં 25 કરી આવ્યા. હવે જો મારો જ એક સ્ટુડન્ટ કદાચ હું ક્લાસમાં હથોડા મારીને 10 વાર કહેતો હોઈશ કે આમાં ઉતાવળ ન કરતા, આમાં યાદ રાખજો 34 છે, તો પણ મારી જે સ્ટુડન્ટ છે આન્સર 25 કરી આવી. અરે શરૂઆતમાં 25 હોટસ્પોટ હતા, પછી 9 એમાં નવા ઉમેરાણા. તો હવે અત્યારે હોટસ્પોટની સંખ્યા કેટલી છે? 34. તેમાં જવાબ શું આવે? બી, 34. પછી PBR 322 માં BMH ઓળખ જગ્યાનું સ્થાન. તો 28માં આન્સર શું આવે? બી. ટેટ્રાસાયક્લિન પ્રતિરોધક જે જનીન છે એ ટેટ્રાસાયક્લિન પ્રતિરોધક જનીન ઉપર 2 ઉત્સેચકના ઓળખ સ્થાન છે, BAMH1 અને SAL1. અને થોડીક તમારી માહિતી માટે
સાંભળી લ્યો, કદાચ નીટમાં કામ લાગી જાય, એમાં પૂછાઈ જાય. BAMH1 ઉત્સેચક કયા બેક્ટેરિયામાંથી શોધવામાં આવ્યો હતો? બેસિલસ અમાઇલોલિક્વેફેસિયન. અને SAL શેમાંથી? સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિસ આલ્બસ બેક્ટેરિયામાંથી ઉત્સેચક લેવામાં આવ્યો હતો. તો 28 માં જવાબ આવશે બી. પછી 29, ઓહો, આના કરતા સરળ ક્વેશ્ચન આખા પેપરમાં નહીં હોય. પેલિન્ડ્રોમિક શૃંખલા પૂછી, જે તમને ખબર છે કે બંને શૃંખલા ઉપર એક જ ધ્રુવીયતાની દિશામાં વાંચો તો કેવી વચાય? સરખી. તો આમાં એક જ શૃંખલા છે, બે બાજુ સરખી વચાતી નથી, બે શૃંખલા ઉપર. એમાં જવાબ આવશે 29 માં શું આવી જશે? બી. પછી ઇન્સ્યુલિનના નિર્માણમાં બંને પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા કયા બંધથી જોડાયેલી છે? ડાયસલ્ફાઇડ બંધથી જોડાયેલી છે. તો 30મા ક્વેશ્ચનમાં આન્સર શું આવશે? ડાયસલ્ફાઇડ બંધ, ડી. પછી 31મો ક્વેશ્ચન, માનવ પ્રોટીનનો ઉપયોગ કયા રોગના નિદાનમાં થાય? તો જે આલ્ફા 1 એન્ટ્રીટ્રિપ્સિન પ્રોટીન છે એનો ઉપયોગ આપણે કયા રોગ માટે કરીએ છીએ? એમ્ફીસેમા. આ તમને બાયોટેકનોલોજીમાં ટ્રાન્સજેનિક પ્રાણીના પ્રયોજનોમાં સમજાવ્યું છે. પછી બાયોરિએક્ટરમાં નીચેનામાંથી કયું તંત્ર હોતું નથી? અરે આ ફુદ્દુ ક્વેશ્ચન કહેવાય. કેવો ક્વેશ્ચન? ફુદ્દુ. બાયોરિએક્ટરમાં આપણે યજમાન કોષમાં ઈ કોલાઈની વૃદ્ધિ કરીએ તો એને અને પ્રકાશને શું લેવા દેવા? તો બાયોરિએક્ટરમાં આપણે શું કામ પ્રકાશ માટેનું વિતરણ તંત્ર ગોઠવીએ? નથી જ ગોઠવવાના ને. તો બાયોરિએક્ટરમાં કયું નહીં હોય? સી, પ્રકાશ વિતરણ તંત્ર એમાં હોતું નથી. 33, કપાસના બોલવોર્મ્સને નિયંત્રિત કરતો પ્રોટીન. તો એમાં જવાબ આવશે એ. બે જનીન તમને આપ્યા છે, ક્રાય 1 AC અને ક્રાય 2 AB. બરાબર, આ બંને જનીન કપાસને બોલવોર્મ્સ સામે રક્ષણ આપે છે. પોલિમરેઝ ચેઇન રિએક્શન 34મો ક્વેશ્ચન. તમને એમ લાગતું હશે કે બોર્ડ ઉપર થોડો ઘણો પડછાયો પડે છે, બરાબર, થોડું ઘણું ક્લીન નથી આવતું. તમારા માટે આ તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરી મેં. બરાબર, મેં કીધું એમ કે જુનાગઢ થી દોડતો આવ્યો જ. અમારી ટેકનિકલ ટીમે ફટાફટ આ પેપર ગોઈતું, આ પેપર ફટાફટ સોલ્વ કર્યું, આ બધું અહીંયા ગોઠવું. બરાબર, તો થોડું ઘણું મતલબ તમે ધ્યાન રાખી લ્યો, હે ને. એના પછી 34મો ક્વેશ્ચન, એમાં છે પોલિમરેઝ ચેઇન રિએક્શનની કઈ અવસ્થામાં પ્રાઇમર ટેમ્પલેટ શૃંખલા સાથે જોડાય? તો જો PCR માં 3 તબક્કા હોય. પેલો વિનિસર્ગીકરણ, એમાં તો ઊંચા તાપમાને બંધ તોડવાના છે. બંધ તોડીએ હાઇડ્રોજન બંધ, તો DNA ની બે શૃંખલા છૂટી પડે ને. પછી આપણે એમાં RNA પ્રાઇમરના ટુકડા નાખશું, 2. કેટલા? 2. પછી તાપમાન નીચું લઈ આવશું. આ તબક્કો છે તાપમાનનું શીત. કયો તબક્કો છે? તાપમાનનું શીતન. તો 34 માં જવાબ આવશે બી. પછી 35, આ બી થોડોક ટ્રિકી ક્વેશ્ચન હતો. એમાં જવાબ આવે બી, કે નિવેશ્યમાંથી સમગ્ર છોડને સર્જન કરવાની ક્ષમતા. જો પ્રક્રિયા પૂછી હોત ને છોકરાઓ, પ્રક્રિયા, તો જવાબ આવી જાત એ. આવા જ શબ્દોનું છે ને આખી આ ગેમ છે. નીટ એક્ઝામમાં પણ અત્યારથી હું તમને વારે કહેતો જાઉં છું કે આવા જ શબ્દોની આ ગેમ છે. સમજાય ને? આમાં જો નિવેશ્યમાંથી સમગ્ર છોડને સર્જવાની ક્ષમતા પૂછ્યું છે, તો ક્ષમતામાં જવાબ શું આવે? પૂર્ણ ક્ષમતા. જો અહીંયા ક્ષમતાની બદલે આને હું પ્રક્રિયા કહી દઉં ને, તો સીધો જવાબ થઈ જાય સૂક્ષ્મ પ્રવર્ધન. બરાબર, તો નાની નાની ડિટેલિંગ છે, એના ઉપર વર્ક કરજો. તમને એમ લાગતું હોય કે હજી વર્ક નથી થયું, તો વચ્ચે તમને કહી દઉં કે આપણે કેપ્સ્યુલ બેચ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પૂરો 90 ડેઝ નો ટાઈમ છે આપણી પાસે ઓલમોસ્ટ. તો કેપ્સ્યુલ બેચમાં આપણે આ જ કરવાનું છે. NCERT ની એક લાઈન ફોડી નાખવાની છે. ગમે ત્યાંથી ટ્વિસ્ટ કરી લે, ગમે એક શબ્દ ફેરવી નાખે, એ જવાબદારી મારી છે કે હું તમને એક લાઈન તમને છે ને એમાંથી સમજાવી દઈશ, ગળે ઉતારી દઈશ. બરાબર ને? હવે કેપ્સ્યુલ બેચમાં શું છે ને કેવી રીતે છે એમાં આપણે અત્યારે નથી પડતા. બરાબર, એના માટે તમે આપણો ચાર્વિક નો અલગથી કોન્ટેક્ટ કરજો. અત્યારે આપણે પેપરમાં આગળ વધીએ છીએ. તો 35 માં જવાબ શું આવશે? પૂર્ણ ક્ષમતા, બી. 36મો આન્સર, AUG સંકેત શું સૂચવે છે? તો AUG કયો સંકેત છે? પ્રારંભિક સંકેત છે. આનો જવાબ શું થઈ ગયો? સી, જે પ્રોટીન સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાની શરૂઆત કરે. 37મો ક્વેશ્ચન, કયા સસ્તનોમાં પ્રજનન દરમિયાન ચક્રીય ફેરફાર જોવા મળે? જો સમજજો, બે પ્રકારના પ્રજનન દર્શાવતા સજીવ હોય ને. એક સતત પ્રજનન દર્શાવતા સજીવો, બધા પ્રાઇમેટ. પ્રાઇમેટ એટલે બે પગવાળા. સિમ્પલ એમ જ યાદ રાખવાનું. બે પગે ચાલતા બધા પ્રાઇમેટ. બરાબર, તો વાંદરા, એપ, મનુષ્ય બધા પ્રાઇમેટ. અને નોન પ્રાઇમેટ એટલે કયા? તો કે 4 પગે હાલવા વાળા. તો ગાય, ભેંસ, વાઘ, દીપડો, કૂતરો, બિલાડી બધા શું થઈ ગયા? નોન પ્રાઇમેટ. તો સસ્તન બે પ્રકારના હોય. 2 પગે ચાલે પ્રાઇમેટ, 4 પગે ચાલે નોન પ્રાઇમેટ. 2 પગે ચાલે જે પ્રાઇમેટ છે, 2 પગે ચાલતા પ્રાણીઓ,
એને કોઈ ચોક્કસ પ્રજનન ઋતુ નથી, આખું વર્ષ દરમિયાન પ્રજનન દર્શાવવા સક્ષમ છે. પણ જે પ્રાઇમેટ છે 4 પગવાળા સજીવ, એ આખા વર્ષ દરમિયાન ચોક્કસ ઋતુમાં જ પ્રજનન દર્શાવે. એટલે તો આપણે ઋતુકીય સંવર્ધકો કીધા છે. તો એમાં માત્ર પ્રજનન દરમિયાન જ ચક્રીય ફેરફારો થાય. તો આમાં સિમ્પલ 4 પગ હાલવા વાળું પ્રાણી કયું? 4 ઓપ્શન માંથી એક જ તો છે, હરણ. તમારો જવાબ શું આવશે? હરણ. પછી 38મો ક્વેશ્ચન છે અંડકોષ અને ભ્રૂણકોષ. હવે એ તો ખબર જ હોય ને કે અંડકોષ જે છે તો એ તો એકકીય જોવાનો જન્યુ છે. ગાંડાને ખબર હોય? આ તમને ખબર હોય તો તમે મત માનજો કે ગાંડા જ છે, તો હું ગાંડો જ છું, મને ખબર, જોઈ લ્યો. તો અંડકોષમાં એકકીય અને બાયોલોજી તો યાદ રાખવા માટે ગાંડું થવું જ પડે. એક એક લાઈન યાદ રાખવાની છે. તો એ મેન્ટલની જેમ જ વાંચવાની થાય છે આપણે એનસીઆરટી, બરાબર? તો જ આપણે નીટમાં સ્કોરને ફોડી શકશું. અને ભ્રૂણકોષ જે છે એ કેવો છે? ત્રિકીય. તો અંડકોષ એકકીય હશે અને ભ્રૂણકોષ ત્રિકીય. તો આનો 38 માંનો જવાબ શું આવશે તમારો? ડી. 39 નીચેનામાંથી કયું ઉદાહરણ દ્વિસદની વનસ્પતિનું છે? તો આ એનસીઆરટી માં ડાયરેક્ટ આપેલું છે. કયું દ્વિસદની વનસ્પતિ છે? પપૈયું. પછી આપણે પહોંચી ગયા ક્વેશ્ચન નંબર 40 માં. તો બીજમાં આવેલા સ્થાયી ચીરલગ્ન પ્રદેહને શું કહેવાય? તો બીજમાં આવેલો સ્થાયી ચીરલગ્ન પ્રદેહ, એમાં જવાબ આવશે સી, બીજ દેહ શેષ. ઓલામાં હોય કાળા મરીમાં ને બીટમાં પ્રદેહનો ભાગ થોડોક રહી જાય. બાકી તો સામાન્ય રીતે શું હોય કે વિકાસ પામતો ભ્રૂણ પૂરેપૂરા પ્રદેહનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે. પણ જો પ્રદેહનો થોડોક ભાગ રહી જાય, બરાબર, તો એને કેવો શું કહેવાય? પ્રદેહને બીજ દેહ શેષ. પછી 41મો મનુષ્યમાં ફલનની ક્રિયા, જવાબ બી, તુંબકીય ઇથમસના જોડાણ સ્થાન ઉપર. પછી 42મો પ્રશ્ન છે. આ ક્વેશ્ચન આમ કહી શકાય કે થોડોક ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઉતાવળમાં આમાં પણ મિસ્ટેક થઈ શકે. તમને જો સ્ત્રીમાં ઉત્પન્ન થતા અંતઃસ્ત્રાવ નથી પૂછ્યું, સ્ત્રીમાં ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન જ ઉત્પન્ન થતા અંતઃસ્ત્રાવ પૂછ્યું છે, બરાબર? તો હવે જો કોર્ટિસોલ છે તો એડ્રિનલ ગ્રંથિમાંથી સ્ત્રાવ પામે ને, તે આખા જીવનકાળ દરમિયાન સ્ત્રાવ પામે, માત્ર ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રાવ ન પામે ને. પછી તો જો ઓપ્શન એ માં કોર્ટિસોલ છે, ઓપ્શન બી માં કોર્ટિસોલ છે અને ઓપ્શન સી માં ઇસ્ટ્રોજન ને પ્રોજેસ્ટેરોન એવા છે કે જેવી સ્ત્રી પુખ્તાવસ્થાએ પહોંચશે તો પછી એનો તો સ્ત્રાવ ચાલુ રહેશે ને, મેનોપોઝ સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી. તો માત્ર ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રાવ પામતા અંતઃસ્ત્રાવ 3 છે આમાં, એચસીજી, એચપીએલ અને રિલેક્સિન. તો આનો જવાબ શું આવશે? ડી. 43 અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડી. તો અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતા આયુડી આમાં કયું છે? બી, LNG20. યાદ છે 3 પેઢીના આયુડી છે અંતઃગર્ભાશય ઉપાયો. પહેલું છે લિપિસ લૂપ, જેમાં કોઈ ઔષધ નથી. બીજા છે કોપરયુક્ત, કોપર ટી ને એ બધા જે કોપર મુક્ત કરે. અને ત્રીજા કયા છે? પ્રોજેસ્ટાસોટ યુક્ત, જે અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરે છે. તો આમાં શું જવાબ આવશે? LNG20. 44મો આન્સર, 8 કરતા વધુ ગર્ભકોષ યુક્ત ભ્રૂણ હોય તો 8 કોષ સુધી છે ને, 8 કોષ સુધીનો ભ્રૂણ હોય ને, તેને અંડવાહિનીમાં મૂકવામાં આવે. અહીં ભ્રૂણ નાનો છે ને, તો અંડવાહિનીમાં મૂકી શકો. 8 કોષ કરતા કદ વધી ગયું ભ્રૂણનું, તો હવે એને અંડવાહિનીમાં ન મૂકી શકાય. ભ્રૂણ છે એ વૃદ્ધિ પામી ગયો છે ઘણો બધો, તો અંડવાહિનીમાં નહીં મૂકી શકાય. હવે એને ક્યાં મૂકવામાં આવશે? સીધો ગર્ભાશયમાં મૂકવામાં આવશે. તો સીધું ગર્ભાશયમાં સ્થળાંતરણ એટલે એ થયું IUT, બરાબર? તો 44માં જવાબ આવશે ફર્સ્ટ, IUT. 45મો નીચે આપેલા વાક્યમાંથી સાચું વાક્ય શોધી કાઢો. ઈઝી છે, એમાં જવાબ આવશે સી, કે ભાઈ એમટીપી જે છે, બરાબર, ગર્ભપાત, એ કેટલા અઠવાડિયા સુધી સુરક્ષિત માનવામાં આવે? 12 અઠવાડિયા સુધી. તો પેલા 3 મહિના સુધી સુરક્ષિત માનવામાં આવે, તો એ સાચું છે. 46મો ક્વેશ્ચન છે. ઋતુચક્રના કયા સમય દરમિયાન સ્ત્રીઓમાં ફલનની તક ખૂબ જ વધુ હોય? એમાં જવાબ આવશે એ 10 થી 17 દિવસ દરમિયાન. કારણ કે અંડપાત 14મા દિવસે થાય. એવું બી થઈ શકે ને કે 2-3 દિવસ વહેલા થઈ ગયો, એવું બી થઈ શકે કે 2-3 દિવસ મોડો થયો, બરાબર? એટલે તમે વહેલા કે મોડું કાઉન્ટ કરી લ્યો તો 10 થી 17 દિવસ વચ્ચેની શક્યતા છે સૌથી વધારે, કે જે દરમિયાન અંડકોષ ક્યાં હાજર હશે? અંડવાહિનીમાં હાજર હશે. તેમાં જવાબ આવશે 10 થી 17 દિવસ. તો આપણે 46 MCQ કરી નાખ્યા છે. છેલ્લા 4 MCQ આપણા બાકી છે. તો છેલ્લા 4 MCQ માં ક્વેશ્ચન નંબર 47. હવે જો આ સૌથી ટ્રિકી ક્વેશ્ચન હતો. આમાં તો છે ને, બરાબર,
મેં મારા સ્ટુડન્ટની ક્લાસમાં કીધું હતું કે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવશે, બરાબર, કે જ્યાં તમારે જોવાનું છે કે સીધે સીધો ડીએનએ ઉપર આરએનએ નથી બનાવી દેવાનો, ડીએનએ ઉપર એમઆરએનએ બને, પછી હજી એક એની પૂરક શૃંખલા બનાવવાની ટીઆરએનએ માટે. આ એક ને એક પેટર્નનો ક્વેશ્ચન એક વાર નહીં ઘણી બધી વાર આવી ગયો છે, બરાબર. નીટમાં પણ આવી ગયો છે આ પેટર્નનો ક્વેશ્ચન. તમને એને આયા ડીએનએ ઉપર કઈ શૃંખલા આપી છે, એટીજી, તો તમને ટીઆરએનએ ઉપર પૂછ્યું છે. તો ઘણા લોકો શું કરે ખબર છે? ઘણા લોકો કરે એટીજી નું સીધું કાઢે પૂરક, કે એટીજી નું પૂરક શું થાય, તો કે આરએનએ ઉપર યુએસી, અને આન્સર કરી આવે યુએસી, તો ખોટો પડે, બરાબર. લાઈવ ચાલુ છે અને જો અત્યારે મેસેજ આમાં જે બુક થાય, બરાબર, જોઈ લો પાછો. હવે એક સ્ટુડન્ટ એમ કે છે કે એને યાદ છે મેં ક્લાસમાં કીધું હતું ઈ, બરાબર. બીજો સ્ટુડન્ટ એમ કે છે કે એને આ જ કર્યું. જો મારા જ બે સ્ટુડન્ટ છે, બરાબર, એકે ઉતાવળ કરી ડાયરેક્ટ આ કર્યું છે, એકને યાદ છે. અને એટલે જ છે ને ઘણીવાર ટોપિક ઈઝી હોય, આવડતો હોય તોય ક્લાસમાં ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. કેમ કે ક્લાસમાં ફોકસ કરીને બેઠા હોય ને તો ટીચરે બોલેલા શબ્દો કાને પડે અને યાદ રહી જાય ને એ વાક્ય, તો આવી સિલી મિસ્ટેક ન થાય. આ સમજાય છે? આની પર થોડુંક ધ્યાન કરો, થોડુંક ગોર ફરમાવો. તો ડીએનએ ઉપર એટીજી છે, તો આ ડીએનએ શું બનાવે? આ ડીએનએ એમઆરએનએ બનાવે. તો આ ડીએનએ એમઆરએનએ બનાવે તો પેલા શું બને? યુએસી. હવે તમને ટીઆરએનએ પૂછ્યું છે તો એમઆરએનએ નું શું થાય? ટીઆરએનએ, બરાબર. તો હજી આનું હજી પાછું પૂરક લેવું પડે ને, તો યુ સામે શું આવશે? એ સામે યુ અને સી સામે જી. તો આમાં જવાબ આવે ટીઆરએનએ ઉપર એયુજી. તમારો જવાબ આવશે સી. બસ આ 50 એમસીક્યુ માંથી એમ કહી શકાય કે આ એક ખરેખર ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન હતો, ખરેખર સારો એવો કન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન હતો, બરાબર. હવે મેં કીધું ને મારા બે સ્ટુડન્ટ છે, મેં ક્લાસમાં જ કીધું હતું, હેમરિંગ જ કર્યું એમ આવા ક્વેશ્ચનનું કે જો આમાં આવું થશે તોય અમુક સ્ટુડન્ટ એવા નીકળે છે, આપણે જેને કહીએ ને, બરાબર, શબ્દ નથી બોલતો હવે હું, પણ અમુક સ્ટુડન્ટ એવા નીકળે કે તમે ગમે એટલી વાર કહો ને એક ને એક મિસ્ટેક સેમ રિપીટ કરી આવે. એમાં મારા સ્ટુડન્ટ આવી ગયા. હવે તમે જ્યાં ભણતા હશો ને તોય તમે કર્યું હશે એ ટાઈપની મિસ્ટેક. પછી આવી ગયો ક્વેશ્ચન નંબર 48 કે થેલેસેમિયા માટેના સંલગ્ન જનીન HbA1 અને HbA2, તો જવાબ આવશે બી. કયા રંગસૂત્ર ઉપર? 16મા રંગસૂત્ર ઉપર. પછી 49મો ક્વેશ્ચન ટાઇફોઇડની કસોટી, એમાં સી ઇઝી જ છે, વિડાલ ટેસ્ટ. અને છેલ્લે 50મો ક્વેશ્ચન XO એવી સ્થિતિ જે છે એ કયા રોગમાં થાય? ટર્નર સિન્ડ્રોમમાં. તેમાં જવાબ આવશે ડી. એક તો જો એક પેપર આ લોકોને કાઢવાનું હોય એમાં એ લોકોને સરખું ટર્નર લખતા આવડતું નથી, ટર્નર સિન્ડ્રોમ લખ્યું છે, બરાબર. નાની એવી પ્રિન્ટ છે, ગ્રેસ નો માંગતા, પાછું નાની એવું મિસ્ટેક નીકળે ઘણા તમે ગ્રેસ આપો. ટર્નર સિન્ડ્રોમ જવાબ આવશે. તો આ થઈ ગયા આપણા 50 એમસીક્યુ, બરાબર. આ જો સોલ્વ થઈ ગયા છે અને પાછા જેવા પૂરા થયા તો પાછા સ્ટુડન્ટના મેસેજ, સચિનનો મેસેજ, એક ક્વેશ્ચન માટે રહી ગયો 49 એને સાચા પડ્યા. મેઘા, હાલો ભાઈ, મેઘાને 50 માંથી 50 છે, બહુ સરસ. અને જે એક ખોટો પડ્યો ને આનો જ અફસોસ કરે છે, બાકી એને 50 માંથી 50 જ હોત, બરાબર ને. હવે 50 માંથી 50 લેવા એ અલગ વાત થઈ ગઈ, પણ પૂરા માર્ક્સ લેવા સાવ, બરાબર, એ અલગ વાત થઈ ગઈ. 100 માંથી 100 માર્ક્સ લેવા, કારણ કે હવે આવે છે થિયરી. તો તમને એમ થશે કે માસ્ટર થિયરી કઈ રીતે સોલ્વ કરાવશે? આખા ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખશે? હું કઈ ગાંડો થઈ ગયો? આખા ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખું? તમે ત્યાં પેપર ભરી આવ્યા 1.5-2 કલાકમાં, એ કે થોડું 2 કલાકમાં આખું પેપર લખીશ, પણ હા તો હું શું કરીશ? હું તમને કીવર્ડ કહી દઈશ. પેપર ચેકિંગ કરવા વાળા હોય ને એક મેન એક શબ્દ જ જોતા હોય કે જો એ શબ્દ આવી ગયો તો એ પોઈન્ટના માર્ક્સ પૂરા. તો સિમ્પલ લોજિક છે, 2 માર્ક્સ હોય તો સામાન્ય રીતે 4 પોઈન્ટ લખવાના હોય, 3 માર્ક્સ હોય તો 6 પોઈન્ટ લખવાના હોય, અને 4 માર્ક્સ હોય તો મિનિમમ 8 પોઈન્ટ આપણે કોશિશ કરીએ કે લખી શકીએ. હા, પછી ટેક્સ્ટ બુકમાં જો 8 પોઈન્ટ ન હોય તો પરાણે નથી બનાવવાના, પણ જો હોય તો લખીએ, બરાબર. તો હવે હું એક કામ તમને કરી શકું કે તમને હું એ રીતે મદદરૂપ થઈ શકું. કામ જ છે ને મારું, ટીચિંગ ફિલ્ડમાં આવ્યા છીએ, બરાબર, તો સ્ટુડન્ટને હેલ્પ કરવા જ આવ્યા છે. આપણે આ બાબતમાં આળસ નહીં કરીએ, બાકી ભલે બીજી 10 બાબતમાં આળસ કરી જાય, પણ તમારું વર્ક પેપર આખું આજે આપણે પૂરું કરીને જાશું. એક કીવર્ડ જે છે હું તમને કહી દઉં છું, એટલે તમને ખુદના આઈડિયા આવે કે તમારું એક્સપેક્ટેડ સ્કોર તમે ધારી શકો, બરાબર.
કે ભાઈ ઈ જો કીવર્ડ આવી ગયો હશે તો માર્ક્સ તમારે પૂરા માનવાના, અને આ એ સમજજો ઈ કીવર્ડ આવી ગયો હશે તો તમે માર્ક્સ પૂરા માની શકો. તોય પાછું ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે તમારો જે પેપર ચેક કરવા વાળો છે ને એ પેપર ચેક કરવા વાળા સાહેબ ચા પીને પેપર ચેક કરવા બેઠા હોય, બરાબર. બાકી જોઈને માથું ચડી ગયું હશે ને, આગલા 4-5 પેપર ખરાબ હશે ને તમારું પેપર હાથમાં આવ્યું તો ખબર પડી કે એકાદો કીવર્ડ એને દેખાશે જ નહીં, આખું મીચાઈ જશે. તો આમાં એ થોડીક નસીબની વાત છે કે પેપર કરતી વખતે જે પેપર ચેક કરનાર છે એ કેટલા ફ્રેશ છે. આપણે એ પ્રાર્થના કરીએ કે એ ફ્રેશ હોય, બરાબર ને. તો હવે આપણે એક ક્વેશ્ચન જોતા જઈએ. હું તમને કીવર્ડ્સ આપી દઉં છું, બરાબર. સપોઝ પહેલો જ ક્વેશ્ચન છે કે વનસ્પતિમાં જાતીયતા સમજાવો. જો હું કીવર્ડ બોલું છું, બરાબર, તમને એવું લાગે કે સ્પીડમાં જાય છે તો વિડીયો પાછો થોડોક રિવાઇન્ડ કરીને પાછા એકવાર કીવર્ડ સાંભળી લેજો. તમને એમ પૂછે કે વનસ્પતિમાં જાતીયતા સમજાવો, તો એમાં જો તમે આટલા શબ્દો લખી નાખ્યા હોય ને, એકલિંગી વનસ્પતિ એટલે શું, દ્વિલિંગી એટલે શું, એક સદની, દ્વિસદની, બરાબર, સમસુકાય અને વિષમ સુકાય. જો આ શબ્દ આવી ગયા અને એમાં તમે એનું સામે એક ઉદાહરણ નાખી દીધું તો 2 માર્ક્સ પૂરા સમજજો. બીજો પ્રશ્ન છે લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના. તો લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચનામાં એક મેઇન છે ને, એમાંના દિવાલના 4 સ્તર તમે લખી નાખ્યા ને, બહારનું સ્તર અધિસ્તર, એની અંદરનું સ્તર તંતુમય સ્તર, એની અંદર તરફ મધ્ય સ્તરો, એની અંદર તરફ પોષક સ્તર. આ 4 શબ્દ આવી ગયા અને એમાં જો તમે હાઇલાઇટ કર્યા હશે, બોક્સ બનાવ્યું હશે, બરાબર, તો એ અંદર વાત છે નહીં, ડાયરેક્ટ તમે 2 માર્ક્સ લખી દીધો કે સીધા મળી ગયા તમને. અંતઃગર્ભાશય ઉપાય, એમાં 3 તમારે પ્રકાર અલગ અલગ લખવા પડે. પેલું તમે લખ્યું છે લિપિઝ લૂપ, બિનૌષધકીય. બીજું લખવું પડે કોપર મુક્ત કરતા, સામે એક્ઝામ્પલ લખી નાખવાના, કોપર ટી, કોપર 7 અને મલ્ટીલોટ 375. જોજો તમારા માટે આખા કીવર્ડ લખ્યા છે, દેખાય ને કેટલા પેજ ભર્યા. એટલે પેપર તમારું 6:30 તમે બહાર નીકળ્યા, મારા હાથમાં 6:45 પેપર આવ્યું, ઝેરોક્સ કર્યું, આખું પેપર સોલ્વ કર્યું, અને પછી એક જે થિયરીના ક્વેશ્ચન છે એના એક મેં કીવર્ડ લખ્યા કે તમને થોડોક આઈડિયા આવી જાય તો તમારે રિઝલ્ટ સુધી તમને ટેન્શન નહીં. અને ત્રીજું અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરતું, તેમાં આવી જાય પ્રોજેસ્ટા 60 અને LNG 20. ચોથો ક્વેશ્ચન છે પ્લિયોટ્રોપી વિશે નોંધ લખો, બરાબર. પ્લિયોટ્રોપી વિશે નોંધ લખો, તેમાં એક તો તમારો એ શબ્દ આવી જવો જોઈએ કે એવો જનીન જે એક કરતા વધુ સ્વરૂપ પ્રકાર પર અસર દર્શાવે. એક વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. પછી 2 એક્ઝામ્પલ લખી નાખો, સિકલ સેલ એનિમિયા અને ફિનાઇલકીટોનુરિયા. આટલું લખી નાખ્યું હશે એટલે 2 માર્ક્સ આપણા પૂરા. 5મું છે પ્રત્યાંકન એકમ સમજાવો. તેમાં તમે લાઈનમાં 3 શબ્દ લખી નાખ્યા હશે ને કે પ્રત્યાંકન એકમ 3 ભાગ ધરાવે, પ્રમોટર, બંધારણીય અને સમાપક. અને ત્રણેયનું એક કાર્ય, પ્રમોટરનું, બંધારણીયનું, સમાપકનું. છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન હિમોફિલસ ઇન્ફ્લુએન્ઝા દ્વારા થતા રોગ. તો પેલા તો સીધું રોગ જ આવે, ન્યુમોનિયા. એના લક્ષણો તો કે શ્વસન સંબંધી ખામી હોય, બરાબર, તાવ, ઠંડી, કફ, માથું દુખવું, અને તીવ્ર સ્થિતિમાં હોઠ અને આંગળી જે છે એના જે નખ છે એનો રંગ કેવો થઈ જાવો, ભૂરો. આટલા પોઈન્ટ લખ્યા છે એટલે પૂરા માર્ક્સ. 7મો છે બાયોગેસના ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મ જીવોનો ફાળો. તો બાયોગેસના ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મ જીવોનો ફાળો, તો એમાં તમારે પેલા તો છે ને સૂક્ષ્મજીવ લખી નાખવાના, મિથેનોજન્સ. ક્યાં જોવા મળે તો કે ઢોરના, ગાય, ભેંસ જેવા પ્રાણી છે એના આમાશયમાં, જે જઠરનો ખંડ છે, બરાબર. અને કયા વાયુ ઉત્પન્ન કરે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, H2 હાઇડ્રોજન, અને H2SA લખી શકો, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ, અને મિથેન, બરાબર. બસ આટલા 3 પોઈન્ટ, શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ. મેન આવી ગયું એટલે માર્ક્સ પૂરા. 8મો છે પસંદગીમાન રેખક સમજાવો. તો પેલા પસંદગીમાન રેખકની વ્યાખ્યા લખવી પડે કે એવું કોઈ પણ કારક કે પરિબળ જેના દ્વારા પરિવર્તનીય ઘટકોને અપરિવર્તનીય ઘટકોથી અલગ કરી શકાય. જો આ પરિવર્તનીય અને અપરિવર્તનીય લખી નાખ્યું હશે તો ત્યાંથી ઓલમોસ્ટ તમને માર્ક્સ મળી જશે. અને એની નીચે તમે પસંદગીમાન રેખકના ઉદાહરણ લખી નાખો કે એન્ટીબાયોટિક સામે પ્રતિરોધકતા દર્શાવતા જનીન, બરાબર, એક પસંદગીમાન રેખક તરીકે કાર્ય કરે. હા, બહુ તમને જો વધારે યાદ આવ્યું હોય તો તમે ઓલી લખી શકો પસંદગીમાન રેખકના ઉદાહરણમાં નિવેશી નિષ્ક્રિયતા, બરાબર. એના પછી છે 9મો ક્વેશ્ચન કે વસ્તી વૃદ્ધિ ટૂંકમાં સમજાવો. તો મુખ્ય જે 4 પરિબળ છે ને જે વસ્તી વૃદ્ધિ પર અસર કરે, જન્મ દર, મૃત્યુ દર, અંતઃસ્થળાંતર, બહિસ્થળાંતરણ, આ 4 તમે સમજાવી દીધું એટલે માર્ક્સ પૂરા. 10મો ક્વેશ્ચન છે નિવસન તંત્રના એકમ તરીકે પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા સમજાવો. જો પ્રાથમિક ઉત્પાદકતામાં તમે
પેલા એકમ સમજાવ્યો હશે કે પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા છે એ કેવી રીતે માપવામાં આવે, બરાબર, તો કે કિલો કેલરી પર મીટર સ્ક્વેર, બરાબર, અથવા ગ્રામ પર મીટર સ્ક્વેર, એક એકમ લખી નાખ્યો. પછી તમે નીચે લખી નાખ્યું જીપીપી એનું સૂત્ર અને પછી એનપીપી એનું સૂત્ર. એનપીપી યાદ છે ને, એનપીપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જીપીપી માઇનસ આર. આટલું લખી નાખ્યું એટલે પૂરા માર્ક્સ. પછી તો રિવેટ પોપર પૂર્વધારણા, આમાં એકચ્યુઅલી કીવર્ડ નથી, આમાં તો સમજાવવાનું જ છે. તમારે એવું બધું સમજાવવાનું છે કે ભાઈ કોઈ પણ નિવસન તંત્રમાં શરૂઆતમાં કોઈ એક જાતિ લુપ્ત થાય તો તરત એની અસર ન પણ વર્તાય, પણ એક પછી એક જાતિ લુપ્ત માંડે થવા તો એક સમય એવો આવશે કે નિવસન તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે ખોરવાઈ જશે. આની સરખામણી કોની સાથે કરી છે? એરોપ્લેન અને તેમાં લાગેલા રિવેટ એટલે ખીલી, બરાબર. તો એમ કહેવા માંગે છે કદાચ તમે એક ખીલી કાઢી લ્યો તો અસર ન દેખાય, પણ એક પછી એક તમે બધી ખીલી 100, 200, 300, 500 કાઢી લ્યો તો છેલ્લે પ્લેન શું થાય? પડી ભાંગે ને. તો નિવસન તંત્ર પણ શું થાય? પડી ભાંગે, બરાબર. પ્લસ તમારે એ સમજાવવું પડે કે એ પણ મહત્વનું છે કે તમે કયો રિવેટ, કયો નટબોલ્ટ કાઢી લ્યો છો. સીટ વાળો કે બારી વાળો કાઢી લેશો એક બે નટબોલ્ટ તો તાત્કાલિક અસર નહીં થાય, પણ એન્જિનનો કે પંખાનો કાઢી લીધો હોય તો તાત્કાલિક અસર થાય ને. તો કઈ જાતિ લુપ્ત થઈ રહી છે એ પણ મહત્વનું છે. બહુ મહત્વ ન ધરાવતી એવી જાતિ હોય જેમ કે કીડી, હવે કદાચ 1, 2, 5 જાતિ લુપ્ત થઈ જાય તો એ બને કોઈ અસર ન થાય, પણ બહુ મહત્વની જાતિ હોય જેમ કે હરણ છે, સસલા છે, વાઘ છે, મનુષ્ય છે, આ જો લુપ્ત થાય તો એવું બને કે નિવસન તંત્ર ઉપર એની બહુ ઘેરી અસર આવે. તો આ કન્સેપ્ટ એમાં તમારે સમજાવવાનો હતો. જલીય આહાર શૃંખલામાં જૈવિક વિશાલન, તો જો જૈવિક વિશાલનમાં તો પહેલા એની વ્યાખ્યા લખવી પડે કે એવા ઘટકો છે, પ્રદૂષકો જે જૈવ અવિઘટનીય છે, તે આહાર શૃંખલામાં પ્રવેશે તો પ્રત્યેક પોષક સ્તરે તેનું પ્રમાણ વધતું જાય. તો સૌથી ઉપરના પોષક સ્તરે જે સજીવો છે એને સૌથી વધારે નુકસાન થશે. પછી એમાં તમારે એક્ઝામ્પલ લખી નાખવાનું DDT નું, અને કહેવાનું કે ભાઈ પાણીમાં ધારો કે એની 0.003 પાર્ટ્સ પર બિલિયન એટલી સાંદ્રતા છે, અને ત્યાંથી પછી ધીમે ધીમે પક્ષીઓમાં પહોંચશે ત્યાં સુધી એની 25 ppm જેટલી સાંદ્રતા થઈ જશે. પછી તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે 13મો ક્વેશ્ચન કે પ્રસૂતિ અને દુગ્ધ સ્ત્રાવ. તો જેમાં તો પેલા તમારે ઈ કેવું પડે કે પ્રસૂતિ એક પ્રકારનું ચેતાકીય અને અંતઃસ્ત્રાવી પરાવર્તી ક્રિયા છે, જેમાં ચેતાતંત્ર અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર બંને ભાગ લે. બીજો પોઈન્ટ એ કેવો પડે કે પ્રસૂતિના સિગ્નલ, એના સંદેશાનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થાય? તો કે સુવિકસિત ભ્રૂણના કોષ અને જરાયુ મારફતે પ્રસૂતિ માટેના સંદેશા ઉદ્ભવે. એને કારણે શું થાય? તો કે ગર્ભાશયમાં સંકોચન થાય, હળવું સંકોચન. એ ગર્ભાશયના હળવા સંકોચનનો સંદેશો ક્યાં જાય? ચેતાતંત્રમાં. ચેતાતંત્રમાં હાઇપોથેલેમસ આને કારણે કોને ઉત્તેજે? પશ્ચ પિટ્યુટરીને, જે કોનો સ્ત્રાવ કરે? ઓક્સિટોસિનનો, જેને કારણે ગર્ભાશયના સંકોચન તીવ્ર બને. અને જેમ ગર્ભાશયના સંકોચન તીવ્ર બને તેમ ઓક્સિટોસિનનો સ્ત્રાવ પણ વધુ થાય, બરાબર. એટલે ગર્ભાશયના સંકોચન હજી વધુ તીવ્ર બનશે. એના કારણે બાળક છે એ ગર્ભાશયમાંથી ગ્રીવા મારફતે યોનિ માર્ગ તરફ ધકેલાશે, અને સાથે સાથે રિલેક્સિન અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ થાય, જેથી કરીને ગ્રીવા પહોળી થાય, બરાબર, અને પ્રસૂતિ શક્ય બને. આટલું તમારે સમજાવવું પડે. અને દુગ્ધ સ્ત્રાવમાં ઈ જ પાછો કયો અંતઃસ્ત્રાવ દૂધના સ્ત્રાવ માટે જરૂરી? ઓક્સિટોસિન, કેમ કે એ જ સ્તન ગ્રંથિની નલિકાઓમાં સંકોચન પ્રેરશે. અને શરૂઆતનું દૂધ છે એને શું કહેવાય? કોલોસ્ટ્રમ, બરાબર. એ મહત્વનું છે કેમ કે એ પોષક તત્વયુક્ત અને એન્ટીબોડી ધરાવે. કયું એન્ટીબોડી ધરાવે છે? IgA. તો થોડોક લાંબુ હતું પણ આટલું એમાં સમજાવવું પડે. પછી મેઝલ્સન અને ફ્રેન્કલિન સ્ટાલનો પ્રયોગ સમજાવો, બરાબર. જો એના પ્રયોગમાં તમારે પહેલા તો એ સમજાવવું પડે કે એને રેડિયો સમસ્થાનિક ન હોય એવા નાઇટ્રોજનના સમસ્થાનિક લીધા. બિન રેડિયો એક્ટિવ છે ને, બિન રેડિયો એક્ટિવ N15 અને N14. એમાં એ સમજાવવું પડે કે એની ઘનતાને આધારે આપણે એમાં અલગ કરીએ. N15 છે એ વધુ ઘનતા ધરાવે, N14 છે એ હળવી ઘનતા ધરાવે, બરાબર. પછી સમજાવવું પડે કે પેલા ઈ કોલાઈને કયા માધ્યમમાં ઉછેરવામાં આવ્યા? N15 યુક્ત માધ્યમમાં. પછી સમજાવવું પડે કે દર 20 મિનિટ પછી એને બીજા માધ્યમમાં લેવાના, અને બીજા માધ્યમમાં નાઇટ્રોજનનો સ્ત્રોત કયો રાખવાનો છે? N14, N14. તો દરેક પેઢી પછી ઘનતા 50% ઘટતી જાય, અને માધ્યમ કયું રાખવાનું? સીઝિયમ ક્લોરાઇડ. બસ આટલા પોઈન્ટ સમજાવે એટલે માર્ક્સ મળી ગયા. પછી તમને સમજાવવાનું કીધું છે અનુકૂલિત પ્રસરણ. તો પહેલા તો તમારે ડાર્વિનનો ઉલ્લેખ કરવો પડે એમાં કે ગેલેપેગોસ ટાપુ ઉપર ગયા જ્યાં તેમને વિવિધ ચાંચ ધરાવતા ડાર્વિન ફિંચ જોયા. પછી અનુકૂલિત પ્રસરણની વ્યાખ્યા આપવી પડે,
બરાબર, અને એની વ્યાખ્યા આપ્યા પછી તમે ઉદાહરણ આપી શકો ઓસ્ટ્રેલિયન માર્સુપિયલના, એમાં આટલું લખ્યું હશે એટલે બરાબર છે. પછી એડ્સ અટકાવવાના ઉપાય, તો એક તો જેમાં NaCO નાકોનું કાર્ય તમારે કેવું પડે, WHO નું કાર્ય કેવું પડે, પછી આ જ ડિસ્પોઝેબલ સોય વાપરો, આ શબ્દ આવી ગયો, નિરોધનો ઉપયોગ કરવો, સુરક્ષિત યૌન સંબંધ, નશાકારક પદાર્થો પણ નિયંત્રણ. બરાબર, આટલું લખ્યું હશે તો એમાં પૂરા માર્ક્સ આવી જશે. પછી તમને બહિર સંવર્ધનનું વર્ણન કીધું છે. બહિર સંવર્ધનનું વર્ણન લાંબુ થઈ જાય, એમાં 3 પ્રક્રિયા કેવી પડે તમારે, બહિર સંકરણ, પર સંવર્ધન ને આંતરજાતીય સંકરણ. તો બહિર સંકરણની વ્યાખ્યા લખી નાખો, પર સંવર્ધનની વ્યાખ્યા લખી હોય અને ઉદાહરણ લખ્યું હોય બીકાનેરી ઘેટી વાળું, બરાબર, અને આંતરજાતીય સંકરણની વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણ ઘોડાના ગધેડા મારફતે ખચ્ચરનું નિર્માણ, એટલે એમાં પૂરા માર્ક્સ તમને મળી જાય. 18મો ક્વેશ્ચન છે રસાયણો, ઉત્સેચકો અને જૈવ સક્રિય અણુઓના ઉત્પાદનમાં સૂક્ષ્મ જીવોનો ફાળો. આમાં તમે ધારો એટલું લખી શકો, એક લાઈનમાં લખ્યું હોય ને તોય પૂરા માર્ક્સ મળ્યો. કે પેલા લખ્યું છે કે એસ્પરજિલસ નાઇજર, એમાંથી તમને શું મળે, તો કે સાઇટ્રિક એસિડ, એસિટોબેક્ટર એસિટિક એસિડ, લેક્ટોબેસિલસ લેક્ટિક એસિડ, ક્લોસ્ટ્રિડિયમ બ્યુટેરિકમ બ્યુટેરિક એસિડ, સેક્રોમાઇસિસ સર્વેસી યીસ્ટ છે ને, બરાબર, તો દારૂની બનાવટમાં અને બ્રેડની બનાવટમાં. પછી પેક્ટિનેઝ અને પ્રોટીએઝ ઉત્સેચક, તો કે જ્યુસને સ્પષ્ટ કરવામાં, સ્પષ્ટીકરણ માટે, સ્ટ્રેપ્ટોકાઇનેઝ જે ગંઠાયેલું રુધિર હોય એને ઓગાળવા માટે, ટ્રાઇકોડર્મામાંથી મળે સાયક્લોસ્પોરિન A જે રોગ પ્રતિકારક તંત્રની ક્રિયાવિધિ અવરોધે, અને મોનોસ્કસ પુર્પુરિયસમાંથી શું મળે, સ્ટેટિન જે કોલેસ્ટેરોલનું પ્રમાણ ઘટાડે. બરાબર, તો એક શબ્દ આવી રીતે લખી નાખ્યા હોય ને તો બી પૂરા માર્ક્સ મળી જાય. પછી વનસ્પતિનું અનુક્રમણ, વનસ્પતિનું અનુક્રમણ આ પણ બહુ લાંબો પ્રશ્ન થાય, પણ આમાં ઈ જ છે તમે કેવી રીતે લખો તેનું જ મહત્વ છે. ધારો કે તમે અનુક્રમણની વ્યાખ્યા આપી, પછી અનુક્રમણના 2 પ્રકાર લખ્યા, એક લખ્યું જલ આરંભી, બીજું લખ્યું શુષ્ક આરંભી. બેમાં પાયાની જાતિ લખી નાખી કે ભાઈ જલ આરંભીમાં પાયાની જાત તો કે વનસ્પતિ પ્લવકો, શુષ્ક આરંભીમાં પાયાની જાત તો કે લાઇકેન, બરાબર, અને પછી જે વનસ્પતિનું અનુક્રમણ થાય છે એની બધી અવસ્થા લખી નાખો, વનસ્પતિ પ્લવક, પછી નિમગ્ન અવસ્થા, નિમગ્ન મુક્ત તરતી, અનુપભૂમિ અવસ્થા, ઘાસમય ભીની જમીન, જાડી ઝાખરાવાળી અવસ્થા ને છેલ્લે જંગલ. આટલું લખી નાખો એટલે એમાં તમને પૂરા માર્ક્સ મળી જાય. પછી તમને પૂછ્યું છે નવ સ્થાન સંરક્ષણ, તો નવ સ્થાન સંરક્ષણમાં પહેલા તો વ્યાખ્યા કે એવા જાતિઓ જે ભયજનક સ્થિતિમાં છે, એવી જાતિઓ, એવા પ્રાણીઓ, બરાબર, કે ગમે ત્યારે લુપ્ત થઈ શકે, તો એને એના વાસ્તવિક નિવાસ સ્થાનને બદલે કૃત્રિમ નિવાસ સ્થાને, અન્ય સ્થાન ઉપર લઈ જવામાં આવે અને ત્યાં એને સાચવવામાં આવે. પછી એમાં લખવું પડે ઉદાહરણમાં પ્રાણી ઉદ્યાન, વનસ્પતિ ઉદ્યાન, ક્રાયો પ્રિઝર્વેશન, જનીન બેંક અને બીજ બેંક. આટલું તમે સમજાવી દીધું એક પોઈન્ટમાં, એટલે માર્ક્સ તમારે તમને મળી ગયા. 22મો પ્રશ્ન છે માદા પ્રજનન તંત્ર દર્શાવતી છેદની સ્વચ્છ નામ નિર્દેશિત આકૃતિ દોરી ગર્ભાશયનું વર્ણન કરો. તો ગર્ભાશયના વર્ણનમાં તો એક તેનો આકાર આવી જાય, ઊંડા નાસપતિ આકારનો, દિવાલમાં 3 સ્તર આવી જાય, બરાબર, પેરીમેટ્રિયમ, માયોમેટ્રિયમ, એન્ડોમેટ્રિયમ. એન્ડોમેટ્રિયમ ગર્ભ સ્થાપન માટે સ્થાન દર્શાવે, એટલે ગર્ભ સ્થાપન એન્ડોમેટ્રિયમમાં થાય, અને એન્ડોમેટ્રિયમમાં ચક્રીય ફેરફારો થાય ઋતુચક્ર દરમિયાન, રાઈટ. અને ગર્ભાશયના તમારે ભાગ કહી દેવા પડે, બરાબર, કે મુખ્ય ભાગ દેહ અને ખુલે શેમાં, ગ્રીવા દ્વારા યોનિ માર્ગમાં. આટલું લખી નાખો તો પણ પૂરા માર્ક્સ. હા, પણ આકૃતિ પાછી તમે સ્પષ્ટ દોરેલી હોવી જોઈએ તો, બાકી ખાલી ગર્ભાશય લખ્યું હશે તો 4 માર્કમાંથી તમે 2 માર્ક્સ તમને મળી શકે. મધમાખીમાં લિંગ નિશ્ચયનની ઘટના, અને એમાં તો એનસીઆરટી ના તમે ચાર્ટ ડાયરેક્ટ દોરી નાખ્યો હોય ને કે ભાઈ માદા છે તો કે દ્વિકીય હોય, 32 રંગસૂત્ર હોય, એમાં અર્ધીકરણ થઈને અંડકોષ બનાવે 16 રંગસૂત્ર. જો અંડકોષનું ફલન ન થાય, અસહયોગી જનન, તો નર બને ડ્રોન. પછી નર છે એ સંભાજન દ્વારા જન્યુનું નિર્માણ કરે, તો એના જન્યુમાં 16 રંગસૂત્ર હોય, અને એ જો અંડકોષનું ફલન કરે તો અંડકોષના 16, નર જન્યુના 16, પાછા 32 થઈ જાય તો પાછી માદા મધમાખી. પછી તમને 24મો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે કે જનીન દ્રવ્ય ડીએનએ છે એનો પ્રાયોગિક પુરાવાને આધારે સમજૂતી આપો. તો હર્સી અને ચેઝનો આખો પ્રયોગ લખવાનો હતો. આમાં એમાં તમારે બેક્ટેરિયોફેજનો હુમલો કરાવડાવ્યો ઇકોલાઈ ઉપર, એ સમજાવવું પડે. બેક્ટેરિયોફેજનું 2 માધ્યમમાં સંવર્ધન કરાવ્યું, એમાં 2 રેડિયો આઇસોટોપ હતા, એકમાં P32 હતો P32 અને એકમાં S35 હતો S35, એ સમજાવવું પડે. જે બેક્ટેરિયાને મતલબ મૃત્યુ થઈ ગયું, ચેપ લાગી ગયો, બરાબર, એ ઇકોલાઈમાં શું જોવા મળ્યા હતા, P32, ફોસ્ફરસ 32, બરાબર. એટલે એ સાબિત થયું કે વાયરસ બેક્ટેરિયોફેજ છે એમાંથી બેક્ટેરિયામાં વહન કોનું થયું હતું, ન્યુક્લિક એસિડનું, કેમ કે ફોસ્ફરસ કોનો ભાગ હોય, ન્યુક્લિક એસિડનો.
ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન છે ક્લોનિંગ જગ્યાઓની સમજૂતી. એમાં આખે આખું તમારે બાયોટેકનોલોજીનું PBR 322 માં જે ક્લોનિંગ જગ્યા આપ્યું ને એ તમારે સમજાવવાનું છે. બરાબર. જે ખબર છે તમને, પહેલા તમને આપ્યું છે સ્વયંજનની ઉત્પત્તિનું સ્થાન, પછી પસંદગીમાન રેખક, અને પછી તમને આપ્યું છે ક્લોનિંગ જગ્યાઓ. એ આખું એમાં તમારે સમજાવવાનું હતું. એમાં તમારે એમ્પિસિલિન, ટેટ્રાસાયક્લિન, પુનઃસંયોજિત, બિન પુનઃસંયોજિત અને પરિવર્તિત અને અપરિવર્તિત આ બધા કીવર્ડ છે. આ જો તમે સમજાવેલા હશે તો માર્ક્સ તમને પૂરા મળી જશે. પછી આપ્યું તમને સહોપકારિતા, ઉદાહરણ સહિત સમજાવો. તો પેલા તો એમાં સહપકારિતાનું શું આવે? વ્યાખ્યા, કે જેમાં બંને સજીવને ફાયદો થાય. પછી ઉદાહરણમાં લાઇકેન સમજાવો, કવક સૂત્ર, કવક મૂળ સમજાવો, પરાગવાહકોના સંબંધ સમજાવો, ઓર્કિડ નર્મદ માખીનો સંબંધ સમજાવો. એટલે પૂરા માર્ક્સ થઈ ગયા. અને છેલ્લું જન્મજાત પ્રતિકારકતામાં તો 4 લખવું પડે. શારીરિક, દેહધાર્મિક, કોષાંતરીય અને કોષરસીય. શારીરિકમાં તો કે ત્વચા અને શ્લેષ્મ, દેહધાર્મિકમાં તો કે HCl અને લાઇસોઝાઇમ ઉત્સેચક, કોષાંતરીયમાં તો કે એક કેન્દ્રીય કણો, PMNL, ભક્ષક કોષો, બરાબર, ટી લસિકા કોષ, અને કોષ રસીય પૂછ્યું હોય તો સાઇટોકાઇન, ઇન્ટરફેરોન્સ. આટલા શબ્દ હશે તેમાં તમને 4 માર્ક્સ પૂરા મળી જશે. તો બસ આજે આપણે પેપર અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અને તમને MCQ ના સોલ્યુશનમાં મેન આઈડિયા આવ્યો હશે કે ક્યારેક ઉતાવળમાં સિલી મિસ્ટેકથી શું થાય છે. બરાબર. મેં કીધું એમ કે હજી તમારી પાસે 90 દિવસ છે કે એના કરતા વધારે દિવસ છે. બરાબર. બોર્ડની એક્ઝામ પૂરી થાય, લાસ્ટ 3 મંથ્સ છે, સદુપયોગ કરો. બરાબર. વળગી પડો, ચોટી જાઓ, એક એક મિનિટનો ઉપયોગ કરો, એક એક મિનિટની કિંમત કરો. બરાબર. સિંગલ મિનિટ વેસ્ટ ન કરો, કેમ કે દરેક મિનિટ તમને તમારા લક્ષ્યની નજીક લઈ જશે, તમને તમારા મેરિટ, એક્સપેક્ટેડ મેરિટની નજીક લઈ જશે. બરાબર ને. અને બાયોલોજીમાં કે કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં તમને એમ લાગતું હોય કે તૈયારી હજી 5-10% પણ બાકી રહી ગઈ છે, કે ફાઇનલ ફિનિશિંગ ટચ એને આપવાનો છે, તો મેં તમને કીધું એમ કે જેવી તમારી બોર્ડની એક્ઝામ પૂરી થાય છે એટલે આપણે તરત જ કેપ્સ્યુલ બેચ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. અને કેપ્સ્યુલ બેચમાં મેં કીધું એમ કે આપણે નીટના ભૂકા બોલાવી દેવાના છે. કાંઈ બાકી રાખશું નહીં. બાયોલોજી હોય, ફિઝિક્સ હોય, કેમેસ્ટ્રી હોય. બરાબર. પ્રીવિયસ યર્સમાં જેટલા ક્વેશ્ચન પૂછાય ગયા હોય, જેટલા પેટર્નના MCQ પૂછાય ગયા, ગમે એ પૂછી લે. એટલી આપણે પ્રેક્ટિસ કરશું, એટલા પેપર લઈ લેશું કે નીટની એક્ઝામમાં તમને એક ક્વેશ્ચન નવો દેખાવા જ નહીં દઈએ. બરાબર. ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ, હોપ કે પેપર તમારું સારું ગયું હશે. બરાબર. રિઝલ્ટ માટે બેસ્ટ ઓફ લક. મેઇન એક્ઝામ બાકી છે નીટ, યાદમાં રાખવાનું છે. બરાબર. અને વચ્ચે ગુજકેટ આવે છે. અને હા, ગુજકેટના પણ આપણે પ્રેક્ટિસ પેપર રિલીઝ કરવાના છે. 7 પેપર રિલીઝ કરવાના છે ગુજકેટના. તો તમને જો એમાં બી કોન્ફિડન્સ ની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તમને એમ લાગે કે ભાઈ ડાઉટ છે, થોડી પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ, તો લિંક અમે તમને મોકલશું. એમાં તમે તમારી ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમે અપડેટ કરી દો અને તમને 7 પેપર મળી જશે. વ્યવસ્થિત 7 પેપર એકદમ જે ગુજરાત બોર્ડની ગાઈડલાઇન્સ છે એ પ્રમાણેના છે, તમને 100% હેલ્પ કરશે. 100%. ઓકે. ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, બાય.
હવે જો ઘણીવાર આવું થાય ઉતાવળમાં તો ટીચરથી મિસ્ટેક થઈ જાય તો તમે તો હજી વિદ્યાર્થી છો, મિસ્ટેક થવાની જ છે ને. મારા સ્ટુડન્ટનો મેસેજ આવ્યો, બરાબર, હું જ થોડોક છે ને ટ્રેમેટોડ મેં કીધું નહીં આપ્યું હોય, આપ્યું હશે, તો મારા સ્ટુડન્ટે મારું ધ્યાન દોર્યું કે સર તમે મતલબ કે આ ક્લાસમાં ટીક કરાવ્યું ને ભૂલી જાઓ તમે, બરાબર. તો મને ઓલું શું ટ્રેમેટોડ યકૃત કૃમિ મગજમાં ચડી ગયું 11th નું, પણ ટ્રેમેટોડ તમને રોગોવાળા ચેપ્ટરમાં આપેલું છે. માનવ સ્વાસ્થ્યના રોગો છે ને, એ માનવ સ્વાસ્થ્યના રોગોમાં સ્ટુડન્ટે તો મતલબ કે મને પેજનો ફોટો મોકલ્યો, 236માં પેજ નંબર આપેલું છે ટ્રેમેટોડમાં યકૃત કૃમિ. ભલે જવાબ આપણો એ છે યકૃત કૃમિ છે, પણ મારા માઇન્ડમાંથી મને એમ થયું કે 11th માંથી નથી આવી ગયો ને ક્વેશ્ચન, પણ નથી આવી ગયો 12th માંથી જ છે, બરાબર ને, યકૃત કૃમિ. ઓકે.
ચાલુ થઈ ગયું ને? ઓલું હા બસ આવી ગયું, ચલો ડન છે. યસ સર, સ્ટાર્ટ. લાઈવ નથી થયું. યસ, વેલકમ સ્ટુડન્ટ. ઇંગ્લિશ મીડિયમ નું હવે બાયોલોજી નું પેપર સેશન ચાલુ કરાય છે. ગુજરાતી વાળા સ્ટુડન્ટે પરફેક્ટ બેનિફિટ્સ લીધા. પેપર બહુ જ ઈઝી હતું સરે કીધું. ઈઝી હતું, યસ સર. યસ, રાઈટ. હવે ઇંગ્લિશ નું પેપર આપણે સેશન સોલ્વ કરાવી દે છે. સ્ટુડન્ટ જોઈન્ટ થાઓ ફટાફટ. રેડી થઈ જાઓ, પેપર હાથમાં લઈ લ્યો. બરાબર, ફટાફટ આપણે બે ક્વેશ્ચન છે ટ્રિકી હતા, એ તમને કહી દઉં છું કે એમાં મતલબ કે શું થોડા કન્સેપ્ચ્યુઅલ હતા. કદાચ એવું બને ધેટ થોડુંક ઉતાવળમાં મે બી સિલી મિસ્ટેક કમિટ થઈ જાય, પણ આ 2 જ એમસીક્યુઝ છે. બાકી અધરવાઇઝ 47 to 48 એમસીક્યુઝ આર ઈઝી ઓનલી. થિયરી પેપર બી મતલબ ઇટ્સ ઈઝી, કેમ કે પહેલા આખું ગુજરાતીનું સોલ્યુશન કરાવ્યું તો આખું પેપર મતલબ કે છે ને આખું સોલ્વ કરી નાખ્યું. થિયરી પેપરમાં બી કીવર્ડ્સ ને બધું આપણે પ્રોપર છે ને હું તમને આખું ઇન્ડિકેટ કરી દઈશ that which keywords must be there in order to score a complete mark. એ તમને હું કહી જ દઈશ લાસ્ટમાં, રાઈટ? ઓકે સર, કન્ટિન્યુ સ્ટાર્ટ કરો. Okay sir. Okay students, so the MCQ is there on your screen, right? You can see the MCQ on your screen. So the very first MCQ is the residual persistent nucellus. It's easy. That persistent nucellus is termed as what? Perisperm. Usually what happens? A developing embryo consume entire nucellus, but in certain plants like beet and black pepper, a certain portion of nucellus remains even after the complete development of embryo. So that persistent nucellus in question number first, the answer is what? B, perisperm. The second question, fertilization take place in, again easy MCQ, it take place at what? Ampullary region. So in second, the answer is A, ampulla. Third, which hormone produced in women only during pregnancy? Now see, again it's a slightly tricky question. So what happens generally if they are asking you that which are hormones secreted in women, then all hormones are there, but they are precisely asking you that which hormone is produced only during pregnancy. So understand, cortisol is secreted by adrenal gland, right? So in option A, cortisol is there. So cortisol hormone is always there. It's not the hormone which secret only during pregnancy, right? So in option A there is a cortisol. Then in option C there is a cortisol. Now in option B there is again estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone are again hormones, right? And secretion of these hormones start once female reaches the age of puberty. Understood? So these are not hormones which secrete only during pregnancy. So the correct answer in third is D, HCG, HPL and relaxin. These are 3 hormones which secrete only during pregnancy. Then fourth, hormone releasing IUD. The direct answer is LNG20. That is the hormone releasing IUD. Fifth, in which technology the embryo with more than 8 blastomere transferred into the uterus to complete its further development? See, embryo which is less than 8 cells in its size, right? So we can directly transfer this embryo into fallopian tube. But if the size of embryo is more than 8 cells, then we cannot transfer this embryo directly into the fallopian tube, because now the embryo, you can say, is slightly developed, which cannot be transferred into fallopian tube. So we transfer this embryo into uterus. So the correct answer is intrauterine transfer. So in fifth, the correct answer is C. Then sixth, select the correct option from given below. So it's easy. MTPs are considered relatively safe up to 12 weeks of pregnancy during the first trimester. So in question number 6, the correct answer is B. Oops, wait. Mic આપણું થોડુંક છે ને પડી ગયું. Yes. Then the question number 7, in which period of menstrual cycle chances of fertilization are very high? The answer is 10 to 17 days. So in question number 7, the answer is C. Question number 8. Now. It is a complicated, not complicated, rather it is a conceptual question. So what happens usually, right? If you are attempting paper, you can say very quickly, or you are not giving it a proper time, then it's certainly there is a chance that you might commit a silly mistake. તો આ ક્વેશ્ચન એવો જ છે.
the committing silly mistake in this question is very common. In this type of question is very common. Most students, what they do, let's say here on DNA, the sequence is given. On DNA, the sequence is ATG. So most students directly form its complementary sequence. Now its complementary sequence become UAC for RNA. But see, this is mRNA, this is not tRNA. They are asking you about tRNA. તો ઉતાવળમાં છે ને આવા ક્વેશ્ચનમાં માર્ક્સ જાય. So be careful, understand. If you are committing a silly mistake in this paper, right, you might not repent that much, right? Since to get admission into a medical field, we are totally dependent on NEET. તો અહીંયા કદાચ છે તમારો આ silly mistake થી માર્ક્સ જાશે ને તો એટલો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. But understood, a silly mistake there in a paper of NEET અને 5 marks જ્યારે તમારા કટ થાશે ને, so it will definitely give you an immense level of pain. જ્યારે તમારા એ 5 marks merit માંથી રિમૂવ થાશે ને ત્યારે તમને રિયલાઇઝ થાશે કે એક silly mistake how much it can cost you, right? તો આને છે ને કદાચ જો આ silly mistake commit કરી હોય ને તમે, so consider it as your, you can say, a trial before the NEET. Your trial before the NEET. You make sure that you will not gonna commit a same type of silly mistake in a NEET. Because only you know, only we know, right, that how much it cost. So in question number 8 actually, see, this DNA is forming what? mRNA. Then this mRNA represent code and tRNA represent anticodons. Now anticodons are complementary to codons. So codon is present on mRNA. So what would be the anticodon of tRNA? Is anticodon would be A, U and G. So here the correct answer is AUG, B. The correct answer is AUG. They are asking you about the code, about the sequence of nucleotide on tRNA, not on mRNA. Right? Even one of my students just sent me a message, committed the same mistake. Class ma bhi, I repeatedly hammer certain things to my students that in this type of question they will try, they will 100% try to, you can say, to commit a mistake from you. They derived a mistake from you. આમાં તમારે જોવાનું છે આવા એકાદો ક્વેશ્ચન નીટ માં બી હશે, એટલા માટે જ છે, right? So that they can make you committing mistake. Understood? So be careful. Then question number 9. The thalassemia linked gene HbA1 and HbA2, they are present on which chromosome? On 16th chromosome. Then question number 10. Which is the diagnostic test for typhoid? Easy answer. It is Vidal test. Question number 11. If person having 45 chromosome with XO, the abnormality is what? Turner syndrome. So in question number 11, the answer is option D, Turner syndrome. Question number 12. It's a pedigree chart. Many students find these pedigree MCQs very complicated, right? એને ગમે એટલી વાર એક્સપ્લેન કરો ને લાસ્ટ ડે સુધી મતલબ કે આમાં જ નથી સમજાતું. See, it's like this type of, to solve this type of MCQs, you have to practice this type of MCQs more and more, right? આ તમે મતલબ ઉપરથી ગ્રાફ જોઈ લ્યો અને વિચારી લો કે આમ થતું હશે, obviously will not reach to a correct answer. Clear? You have to practice such type of MCQs. Again, I am repeating, right? If you haven't practiced yet, it's fine. It is not costing you as much. But if the same type of MCQ will be asked in NEET and there you are committing a mistake, right? It will be costlier. So understand here, say it's simple. In this pedigree analysis, they have indicated that male as well as female both are carrier. So let's first consider the very first option, X-linked dominant. So obviously, if a gene which is causing disease is dominant, then there cannot be a carrier, right? Dominant gene gonna express itself. A person cannot be a carrier if he or she has a dominant gene. So obviously, X-linked dominant cannot be the answer. Then the autosomal dominant, same logic. If the gene is dominant, right, how can there be a carrier? So again, both options with dominant genes cannot be the answer. Then let's say X-linked recessive. See, for X-linked disorder, remember, male can never be a carrier.
male is never a carrier for X-linked disorder, even if the gene is recessive. Right? If the single gene is present, a single recessive gene is present in male on chromosome X, then male will be affected. Male cannot be a carrier. But here they have indicated male as a carrier. So the correct answer is what? The correct answer is autosomal recessive. The correct answer is C. For this question number 12, the correct answer is C. Question number 13 is a diagram, right, given in the chapter of reproduction in angiosperm. Here the correct answer is B. The X is representing embryo sac and the Y is representing funicle. Question number 14. Which aquatic plant pollinated by insect or wind? Again, easy answer, water lily. So in question number 13, the answer is B. In question number 14, the answer is water lily. 15. Which gases are taken in closed flask in Estelle Miller experiment? It's methane, CH4, ammonia, NH3, H2O, water in form of vapor, and H2. So in question number 15, the correct answer is D. The next question number 16, brain capacity of Homo erectus is the brain capacity is 900 cc, 900 cubic centimeter. Then according to Central Pollution Control Board, simple answer 2.5 micrometer. Particle whose size is 2.5 micrometer or less, these particles cause greatest harm to human. Because of the lower density, these particles remain suspended in the air for a long duration. And these particles can be easily inhaled by human and they can directly reach to our respiratory system and causing greatest harm. The full name of DDT, question number 18, it's dichloro diphenyl trichloroethane. So the correct answer is C. Then in which of the following ecosystem shows inverted pyramid? C. In aquatic ecosystem. Option is C. In ocean, in aquatic ecosystem, pyramid of biomass is inverted. In aquatic ecosystem, pyramid of biomass is inverted. Let's say at the bottom there are phytoplanktons. At the bottom there are what? Phytoplanktons. Phytoplanktons are producer, but the biomass of producer is less than the biomass of consumer. Here the consumers are fish. So the biomass of all fish present in ocean would be greater than the biomass of all phytoplanktons. So in aquatic ecosystem, pyramid of biomass would be inverted. Now see, again, actually since I have solved the Gujarati medium paper as well, in Gujarati medium paper, it is clearly mentioned, right, that the pyramid of biomass would be inverted in. Now here in your paper, they haven't mentioned that which type of pyramid they are talking about. Whether they are talking about the pyramid of biomass or whether they are talking about the pyramid of numbers. Because even pyramid of number can be inverted in the forest ecosystem. Right? But since I know that in Gujarati medium it was mentioned a biomass, that's why I directly reached to the answer that it's the ocean. Otherwise, understand, in the 19th question, even in forest ecosystem, pyramid would be inverted. No, pyramid of number, simple, let's say here is the producer tree. And number of birds living on tree. So number of birds living on tree. So here number of birds are more than number of tree. So for number, even this pyramid is inverted. તો એ લોકો ત્યાં સ્પેસિફાય કરેલું નથી in question number 19. આ સમજાઈ ગયું? Then question number 20. Zooplankton included in which trophic level? Obviously, zooplankton are primary consumer. Phytoplanktons are producer. Zooplanktons are primary consumer. So in question number 20, the answer is A. Then 21. Now again, question number 21 is, you can say, it's also a trickier question. Tricky means that you have to give it a thought. It takes few seconds to think that what actually they are asking. That which of the following is key material in between primary treatment and secondary treatment? The answer is effluent. In question number 21, the correct answer is effluent. See, the primary treatment is abiotic treatment, where we perform the process of filtration and sedimentation. Right? Once sedimentation occur, now the remaining of sewage is called what? Effluent. And now we transfer this effluent from one tank to another tank for further treatment. That further treatment will be secondary treatment. So material which we are taking from one tank to another tank
right? A material which is connecting a primary treatment and a secondary treatment is what? Effluent. Then trichoderma fungus is used to treatment of disease plant. So in question number 22, the correct answer is B. Which enzyme is used as a clot buster? Obviously streptokinase. In 23, the correct answer is A. In 24, there is a table given to you, right? So let's say in streptococcus, there would be R, streptokinase. In Aspergillus niger, there would be citric acid. In Clostridium botulism, there would be butyric acid. And in Acetobacter aceti, there would be acetic acid. So the correct answer is C. Now, 25. A serious mistake, a proper mistake, right? They should give you a grace, because in question number 25, the correct answer for you for convergent evolution is all of them. A, B and C. All of those three, they are answers, the correct answers for convergent evolution. Now, as I told you, as I have solved the paper of Gujarati medium, I know. In Gujarati medium, they have asked the divergent evolution. So in divergent evolution, the answer is brain and heart of vertebrate. તો એમાં આન્સર આવી જાય છે, કેમ કે આ ડાયવર્જન્ટ ઇવોલ્યુશન પૂછેલું છે. So the correct answer would be for divergent evolution, brain and heart of vertebrate. Now here, mistakenly, they have switched divergent evolution with convergent evolution. Now for convergent evolution, option A, B and C, all those three options are correct, right? So let's see what kind of decision board take, right? But for convergent evolution, obviously A, B and C, all these three are correct. And the brain of heart and vertebrate is an example of divergent evolution, right? Then 26, if population density at time t, then what would be the correct formula? The correct answer is A. Nt plus 1 is equal to Nt plus B plus I minus D plus E. Then culturing of honeybee, easy. That's apiculture. So in question number 27, the correct answer is C. Then question number 28. Which of the following organ is primary lymphoid organ? The correct answer is bone marrow and thymus gland. See, which organs are primary lymphoid organ? Those organs which produce lymphocytes, they are primary lymphoid organ. So here there are two organs, bone marrow and thymus gland, which produce lymphocyte, right? So both of them are primary lymphoid organs. Then drugs obtained from acetylation of morphine. So in 28, the correct answer is D, bone marrow and thymus. Drugs obtained from acetylation of morphine is correct answer is A, heroin. Diacetylation of morphine will lead to formation of heroin. In 2000, maize hybrid, so those amino acids whose concentration increased twice almost, those two amino acids are lysine and tryptophan. So the correct answer here is option D. Then example of trematode parasite, it's there given in human health disease. Example of trematode parasite is liver fluke. So in 31, the correct answer is C. Then 32, maximum number of species, again easy. Maximum number of species, obviously insects. Then question number 33, a diagram again. The diagram is given in NCERT, right? So at the place of Y, it would be promoter. At the place of X, it would be terminator. So in question number 33, the correct answer would be C. X is terminator, Y is promoter. In 34, frequency of heterozygous gene. So P square, that's homozygous dominant. Q square, that's homozygous recessive. So PQ, that's heterozygous. P for dominant, Q for recessive. So here the correct answer is 2PQ. So in 34, the correct answer is C. 35. Again, see, the question number 35 is easy, no doubt. But again, it is that kind of question which can make you committing a mistake, right? If you try to attempt this question in a haste, you know, hurriedly we try to attempt this question because we know that we know the answer. So wrong thai jai. So in 35, which of the following option is odd for a high altitude sickness? So which option is wrong? So here the correct answer in 35 is D. See, the body compensates low oxygen availability by increasing the binding affinity of hemoglobin. How could it be? If you increase the binding affinity
of hemoglobin, if you increase the binding affinity of hemoglobin for oxygen, then what will happen? The hemoglobin will never release oxygen easily. If the affinity of hemoglobin for oxygen increased, then this hemoglobin do not release oxygen easily. Then oxygen will remain attached with hemoglobin only. So on one hand, there is already a low concentration of oxygen in your blood. On another hand, hemoglobin is not letting that oxygen to go away. So hemoglobin is keeping oxygen with itself. So if hemoglobin keep oxygen with itself, how could cells of your body receive oxygen? Right? So the affinity of hemoglobin for oxygen must decrease so that hemoglobin can easily release oxygen and cells can easily get oxygen. Right? So there cannot be a greater affinity of hemoglobin for oxygen if you are living at a higher altitude. Understood? So after question number it is a blackout, it's a technical glitch, it happens. Now as they said, shit happens in life. No worry, will be back in few seconds at max. So you must be listening my voice, right? But there is a blackout on screen. Like there is a blackout in entire Sri Lanka right now, right? They are going through a huge crisis. Why on earth, sir, the teachers right now talking about Sri Lanka? Because we are having a blackout right now on our screen. So let's wait for a while, right? It's a technical glitch. We are coming back. We are coming back. Wait. Be patient. Just be patient, right? I'm here only. The technical setup is not a very complicated thing. And being a bio student, I just don't understand anything about the technicalities, right? This engineer stuff. અને આપણને એન્જિનિયરિંગ સાથે કે લાગતું ઓળખતું નથી, મેથ્સ આપણને આવડતું નથી. સો યા અગેન આઈ એમ ઓન ધ સ્ક્રીન. થોડુંક કેમેરાનું સેટઅપ કરે છે એટલે થોડુંક પાછું સેન્ટરમાં આવી જાય, અત્યારે થોડુંક સાઇડ લાઈન થઈ ગયો છે. Done. Okay, so we are continuing from the question number 36. Which of the following species become extinct due to our exploitation? Is Taylor sea cow. When our need turns into a greed, right? And humans, they used to exploit other organisms since time immemorial. So obviously, for our greed, we are exploiting other organisms which may result into their extinction. So here the answer is Taylor sea cow. When response are not limiting the growth, plot is, see, whenever anything is unlimited, it goes beyond control, right? Anything which cannot be controlled will grow exponentially. Just like our Putin. કોઈનો કંટ્રોલ નથી એના ઉપર, તો યુક્રેન ઉપર વોર કરી દીધું. So in question number 30, oh yes, in question 36 the answer was C, a Taylor sea cow. Now in question number 37 the correct answer is B. The growth would be J-shaped. Growth would be J-shaped, exponential growth, geometric growth, because there are no checks, right? Organisms will grow continuously, exponentially. The next is how many biodiversity hotspots in the world are there? Again, I am so furious with few of my students, right? A damn easy question. કાંઈ જ બુદ્ધિ નથી મારવાની, but yet, right? I don't know શું એને ઉતાવળ હોય છે કે હું કે મતલબ કે 30 મિનિટના પેપર પૂરું કરી દઉં. કાંઈ ટાઈમ બચાવવાના માર્ક્સ છે. If you save 5 or 10 minutes in this paper, right? Will board give you any extra mark? કાંઈ ટાઈમ બચાવવાના માર્ક્સ? Take your time. You are having an entire 3 hours, right? Why you are committing silly mistake just to finish paper quickly? હું એટલા માટે કહું છું
right? Because one of the brilliant student of mine, she actually ticked option B, a 25 hotspot. It is clearly written in your NCERT that earlier 25 hotspots have been reported, have been discovered, right? And later they have added another 9 hotspots. So right now, currently, the number of hotspots are 34. See again, એમાં 25 and 34 બે ઓપ્શનમાં આપ્યા છે. આ એટલે જ ઓપ્શનમાં આપ્યા છે because they want you to commit mistake, right? You need to understand. આવી જ રીતે મેરિટ છે ડિફાઇન થશે. આવા જ એમસીક્યુ હશે, નીટમાં બી બધું એનસીઆરટી માંથી હશે, right? Obviously we'll go through the each and every line. We'll go through the each and every line means for your information, we will start our capsule batch because obviously we are having almost more than 90 days, right, to complete the entire syllabus, to run through the entire syllabus. So we'll make most of it, right? We'll value each and every minute of yours. Obviously it's the time to give a final touch up to your preparation, to your hardships, the hardships which you have been through since last 2 years. So it's final showdown for last 3 months. The last 3 months obviously, right, we are starting a capsule batch just to make sure that if we can give a final touch, a final magical touch to your preparation, just to boost your score in this last 3 months. The 3 months no capsule batch no age importance છે. Now we'll go through each and every line. It's like no, will not keep any stone unturned. કાંઈ બધું ફોડી નાખશું છે ને કહેવાય ને. એનસીઆરટીમાં બાયોલોજીમાં ફિઝિક્સ હોય, કેમેસ્ટ્રી હોય, load of MCQs, all type of MCQs, tricks, short tricks, how to crack paper within time, everything. એટલે આવી મિસ્ટેક ન થાય. Understood? So here in 38, the correct answer is A, 34 hotspots. In 39 MCQ, where does the restriction site of BMH1, obviously gene which is coding resistance to tetracycline, so the correct answer is A. 14th MCQ, one of the easiest MCQ, right? આમાં સોલ્વ કરાવવાની એવી રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઇટ્સ લાઈક એટલો ઈઝી એમસીક્યુ છે. આ કોઈ ખોટો કર્યો હોય ને ભાઈ, બરાબર, તો એડમિશન લઈ લેજો. આ એમસીક્યુ રોંગ હોય તો બીએસસી માં એડમિશન લઈ લેજો. આમાં હવે નીટમાં નો આગળ વધાય. ઉતાવળમાં રોંગ કર્યો હોય તો અલગ વાત છે, હો ને. 14th MCQ માં which is not the palindromic? So obviously a sequence whose reading change on both strand, a sequence whose reading is not remaining same on both strand is not palindromic. Palindromic, you know, જે reading frame છે, the reading frame remain same on both strand when you read in the same polarity, in the same direction. So here the answer is A, the sequence is not palindromic. Question number 41, insulin. Both peptide of insulin attach with each other through which bond? Disulfide bond. Question number 42, in which diagnosis of which disease human protein? In which diagnosis of which disease? Level of English. So they are asking you that this protein alpha 1 antitrypsin, we use this protein to diagnose which disease? The answer is what? The answer is emphysema. So the correct answer is A. Then 43, which of the following system is not present in bioreactor? See, in bioreactor we are growing our host cells, we are culturing our host cells in which our recombinant DNA is present, and generally host cells are prokaryote, let's say E. coli. So why on earth E. coli need a light? Can they perform photosynthesis? No. So why on earth they need a light at first place? So obviously there is no need to provide them a light. So bioreactor does not consist a light delivery system. So in question number 43, the correct answer is B. Then which gene encodes the protein for control the cotton bollworms? That's question number 44. I'm looking at the screen just to make sure that the same question reflects on your screen as well, right? So the question number 44, the correct answer is C. It's Cry1AC and Cry2AB. Question number 45, in which step of PCR primer attached to a template chain? See, the very first step is denaturation, where we expose DNA to a very high temperature, which result in breakdown of hydrogen bond, which result in separation of both strands of DNA. Then we have to add 2 fragments of primer. Then we reduce the temperature and primer binds with the terminal end of both separated strands of DNA.
And this process is what? Annealing. So in 45, the correct answer is A, annealing. 46, capacity to generate a whole plant from any cell or explant. The correct answer is totipotency. See, if I tweak this question by a single word, if I just change a single word, that the capacity to generate a whole plant from any explant, this process is called, I have just added a single word, right? This process or this phenomena is called, then the answer would be micropropagation. So if I tweak this question by adding just a single word, right, the answer will change. The answer become micropropagation. But here they are not asking you a phenomena. They are just asking you the capacity of a cell. So the answer is what? Totipotency. But why I am mentioning this, right? Just to make you aware that how in NEET, obviously as I told you that you have just played the trial. The next trial will be Gujket, right? And just to boost your confidence, again, we are giving a 7 well set paper, right? Or you can say all those papers have been set by the brilliant of faculties of Charvik Academia, right? You must attempt those papers. It will certainly boost your confidence. It will certainly, you can say, boost your preparation and help you to achieve a good score in Gujket. And once you achieve a good score in a Gujket, it will automatically boost your confidence further. So, no, it might help you to enhance your performance in NEET as well. So, actually, deliberately why I am tweaking this question right now, as I told you, just to make you aware, right, that how that they will play with the question, how they will play with your brain. All this is the mind game. It's a game of temperament, understand? From now onwards, once the exam of board complete, those last 3 months, right, it's totally a mind game. You have gone through everything. You almost know everything. All concepts are clear. But then also, those 3 months are the most crucial month of your life, the most important months of your life. Why? Because you are giving your entire preparations of 2 years a final touch-up. So the final touch-up is the most important thing. Understood? And for that final touch-up, we are here. That's why we have announced the capsule batch. Just to serve your score, right? Just to enhance your preparation. And that capsule batch start immediately after your board examinations, right? Okay, again, back to the paper. તમને એમ થશે કે સર વારે વારે capsule batch. It's for you. We are launching capsule batch at a very nominal rate, right? Only approximately 10,000 only for the entire 3 months. There will be innumerable numbers of paper, brilliant papers, 100% NCERT oriented papers, right? Almost 60-70 plus papers will be there. Will go through the entire syllabus, physics, chemistry, biology. We nailed everything. So it's everything for you only. Then question number 47, what is indicated by AUG? The correct answer is B. AUG obviously initiate the process of synthesis of protein. So it's initiator codon. In which mammal cyclic change seen during reproduction only? C. There are 2 types of mammals, primate and non-primate. C. To remember it easily, 2 પગે હાલે બધા primate, 4 પગે હાલે બધા non-primate. So ape, monkey, humans, we all are primate. 2-legged organisms are primate. 4-legged organisms are non-primate. So cow, buffalo, tiger, lion, deer, all of them are non-primate. So primates, we are continuous breeder. We don't need a particular season to perform reproduction, right? Primate can perform reproduction throughout the year. But then there are non-primates who can perform breeding only during a particular period in a year. They have their specific breeding season. So they are considered as or termed as seasonal breeders. So all non-primates are seasonal breeders. So here only non-primate in the option is deer. So the correct answer is deer. A. Then 49. Question number 49. The ploidy of egg cell is obviously, egg cell would be haploid and the endosperm would be triploid. So the correct answer in 49 is D. Haploid egg and triploid endosperm. And last MCQ is here one. 15th, which of the following is an example of dioecious plant? It's clearly given in NCERT. The dioecious plant is papaya. So that's all. That's all about MCQ part, right? Now,
તો એમ થશે કે what now? Obviously we'll discuss theory part as well. Again, you must be wondering that what we'll discuss in theory part. Obviously I can help you by giving you keywords, right? એમ તો તમારા માટે મતલબ વર્ક કર્યું છે, તમારું પેપર પૂરું થયું પછી આખું પેપર સોલ્વ કર્યું, ગુજરાતી મીડિયમનું પેપર આખું લાયા આપણે સોલ્વ કર્યું. નાઉ વી આર ડુઇંગ ધ સોલ્વિંગ ઓફ or solution of English medium paper. So obviously the teacher is my duty, right, to make sure that you go through the entire paper, whether it's MCQ or theoretical part. So here I'm helping you by giving you a keywords. તો શું તમને રિઝલ્ટ સુધી સ્ટ્રેસ નહીં. You just match your answer. Just try to remember that. Try to memorize what you have wrote in your exam. Clear? And try to match your written work with the keywords which I'm giving you right now. એટલા જો કીવર્ડ આવી જતા હશે ને, so you can consider that you are getting full marks. એમાંથી કોઈ કીવર્ડ મિસિંગ હશે તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે હાફ માર્ક્સ અહીંયા કટ થશે. So let's go through the theory part as well. We'll go through it quickly, right? Just to give you a better idea that how board check your paper. Understood? So let's go through a keyword. See, actually, no, with the hard work, एक keyword में लखेला છે. So for a minute only, I have to move outside. लोग का स्पीकर काट लो. तुम्हारा keyword ની sheet नहीं दो. So just a minute, right? Because now, like we said, see, તો 6 ફરિયાના 12 કમ્પ્લીટ થયું. પહેલા ગુજરાતીના પૂછો કે કીવર્ડ લખ્યા, હવે ઇંગ્લિશના કીવર્ડ્સ લખ્યા. So let's go through the paper. પેપર મોબાઈલમાં છે. જો મોબાઈલ હાથમાં લો, રાઈટ, લાઈવ છે તો બધાને આઈડિયા આવી જાય. ફ્રેન્ડને કે પાછા મોબાઈલ લે, મોબાઈલમાં કંઈક મતલબ તો કોલ કરે છે, જે મેસેજ કરે છે, તો મોબાઈલ ઇઝ ધ એનિમી ફોર યુ, એનિમી ફોર મી એઝ વેલ. આ બધાનો એનિમી છોડો. એટલે આના પર નેક્સ્ટ 3 એટલીસ્ટ 3 to 3 અને આના પર ફોકસ નથી કરવાનું, સાઈડમાં મૂકી દેવાનું છે. આપણો મેઇન ટાર્ગેટ એક જ ટાર્ગેટ નીટ, રાઈટ. અને મારો ટાર્ગેટ છે ટીચર કેપ્સ્યુલ બેઝ તમને પ્રિપેરેશન કરાવી દેવા. Okay, so let's start with the first MCQ. Explain the sexuality in plant. So see, here I'm just telling you a keyword. This in sexuality in plant, if you mention words, the bisexual plant, unisexual plant, monoecious plant, dioecious plant, homothelic and heterothelic, after the word mention કર્યા હશે, you'll get full marks. The second is explain the structure of micropharyngium. All words or all important words are just the layer of anther, layers of micropharyngium. The outermost layer is epidermis, then inner to epidermis endothelium, inner to endothelium middle layers, inner to middle layers tapetum. So if you have mentioned these 4 words, right, in explaining the structure of micropharyngium, right, you can consider that you are scoring full marks. Then explain intrauterine device. First, you have to mention that there are 3 types of intrauterine device. A non-medicated, example lipis 2. Second, a copper releasing IUD, an example copper T, copper 7, multilode 375, and hormone secreting IUD, progesterone and LNG 20. That word I say, okay, you are scoring full marks. But see again,
contribution important નથી theory માં full marks માટે. Even if you are scoring 50 out of 15 MCQs, right? And if you even if you have wrote everything, you have wrote everything precisely, then also here a lot must favor you to score a complete marks. બોલો જેને કહેવાય ને તે પ્રે કે તમારો જે પેપર ચેકર છે ને, રાઈટ, પેપર ચેકર ઈ ચા કેવું પીને આવ્યો છે, સમજાય ને? બાકી ઈ થોડો ફ્રસ્ટ્રેટ હશે, તમારી આગળના પેપર જોઈને મતલબ બહુ ખરાબ ખરાબ ચેક કર્યા હશે, તમારા પેપર ટક ચેક કરશે. તમારું પ્રેઝન્ટેશન સારું હશે અને હા એ પેપર ચેકર મતલબ ફ્રેશ હશે, ચા કોફી પીધેલી હશે, તો તમે એમ બિલીવ કરજો કે તમને કમ્પ્લીટ માર્ક્સ આવશે. The next, explain indirect ideas that we have discussed. The second, short note on pleiotropy. See, in pleiotropy, first we have to give definition of pleiotropy. That a gene which affect more than one phenotype is a pleiotropic gene. Then, in example, you can cite sickle cell anemia and phenylketonuria. The next is explain transcriptional unit. So the first three words, main keywords are promoter, structural gene, and a terminator gene. Even words are જોઈએ. Then explain the disease and the symptom caused by Haemophilus influenza. Disease is pneumonia. હવે symptoms માં a respiratory breathing related problem, right? The color in severe condition, the color of nail and color of lips turns gray, a fever, chill, cough, headache. બસ આટલા વર્ડમાં મેન્શન થયેલા હોવા જોઈએ. Then give the role of microbes in the production of biogas. First you have to mention the name of microbe methanogens. Then you have to mention where they live, right? Inside what? Inside the rumen, inside the rumen of cattle. And then what kind of gases they produce? Carbon dioxide, H2, H2S, and methane. Then explain selectable marker. See, selectable marker. First you have to do definition. What is selectable marker? So selectable markers help to distinguish transformant from non-transformant. जो transformant non-transformant पर આવી ગયો છે, that's sufficient. Now for example, gene which give resistance against antibiotic, right? These genes are termed as selectable markers. The next is explain in brief population growth. See, population growth you have to mention those four processes, right? Natality, mortality, or you can say birth rate, death rate, immigration and emigration. And birth rate B, death rate D, immigration I, immigration E. That mention करेलो से 4 words. तो भी मैं कंप्लीट मार्क्स आ ही जासे. The next is explain the primary productivity in the ecosystem. So first you have to define what is primary productivity, right? That is the volume of biomass and organic mass formed by all photosynthetic plants. That's the primary productivity. પછી તમારે યુનિટ મેન્શન કરવો પડે. We measure primary productivity in which unit? Gram per year, right? Or gram per meter per year. You can say kilocalorie per meter per year per meter square. So gram per meter square or kilocalorie per meter square. ये unit मेंशन करવો પડે. અને primary productivity ના type मेंशन કરવા પડે. GPP and NPP. A gross primary productivity and a net primary productivity. આ to define કરવો that means full marks. Then derived proper hypothesis. See આમાં keywords નથી. આમાં તમારે you can explain this question in your own word as well. This derived proper hypothesis, what it explains? It explains about the significance of any species in an ecosystem, or how the extinction of any species can affect the functioning and balance of ecosystem, right? Let's say if one or two species die in an ecosystem, then initially it might not reflect immediately, but if continuously one by one, if species keep on getting extinct, then eventually what happens? The entire ecosystem collapses. So this scientist Paul Ehrlich, he explained this phenomena by taking an analogy of aeroplane. Aeroplanes are compared to the aeroplane is an ecosystem. Clear? And all those rivet nut bolts, rivet in the aeroplane. Consider each rivet as species. So it's like if you remove one rivet, it might not affect the aeroplane. But if you keep on removing rivet one after another, and if you remove hundreds of rivets, then eventually entire aeroplane will collapse. So same happens with the ecosystem. Plus, you have to also explain, it is also important that which species is extinct or which species is being extinct, right? Just to, you can say,
you have to give an idea about the significance of species. Significance of species in what aspect? એમાં તમને આપ્યું છે ને, let's say if you are removing a rivet from a seat or a window, it might not affect aeroplane as such. But if you remove a rivet from engine or from wings, then it will immediately affect the aeroplane. So it means that rivet, you can compare that rivet which is present in wing or engine, you can compare that rivet with the important species or significant species. And you can compare that rivet which is present in seat and window with not so important species. Let's say 4, 5 or 7, 10 species of ants. If those species extinct, it might not make any huge difference in the ecosystem. But if the species of deer or rabbit or snake or frog extinct, it will affect in the ecosystem nearly, right? The next question, explain biological magnification in magnetic food chain. So first, just definition of biomagnification. There is a non-biodegradable compound. Once it enters in food chain, its concentration keep on increasing with each passing trophic level. An example of DDT. First that mention છે, let's say in water, the concentration of DDT is 0.003 parts per billion. And once it enters in food chain, and when by the time it reaches to the last trophic level in birds, its concentration reaches up to 25 parts per billion. So those organisms who are present at the higher trophic level, they will be barely affected by the phenomena of biomagnification. Clear? मैं बर्ड में एग्जांपल આપી દઉં. બર્ડ ઉપર શું ઇમ્પેક્ટ છે? એની જે એગ સેલ જે છે એ વીક થઈ જશે ને થિન થઈ જશે. એને એગ છે બ્રેક થઈ જશે. Then the next question 13, explain parturition and lactation. So first we have to mention that the parturition is a bioendocrine reflex. Then we have to mention that the signal of delivery of baby or parturition originates from cells of fully developed fetus and placenta. This signal causes mild contraction in uterus. This signal which are causing mild contraction in uterus stimulate hypothalamus, which stimulate posterior pituitary to release which hormone? Oxytocin. And oxytocin causes severe contraction in uterus. And as secretion of oxytocin increase, contraction in uterus increase. And as contraction in uterus increase, secretion of oxytocin further increase, which cause further vigorous contraction. And then continuous contraction will push baby downward towards vagina through cervix. And at the same time, one hormone which release is relaxing. Relaxing cause dilation of cervix. The cervix divide person, right, to provide a passage to a baby. And for lactation again, which hormone promote or cause lactation? Which hormone cause secretion of milk? Again, the answer is oxytocin. Understood? And then the initial lactation, why it is important? The initial milk is termed as colostrum. It is rich in nutrient and consists antibodies like IgA. તાત્વિક મેન્શન કરવાનું હતું. Second, explain experiment of Mendelssohn and Stark. So this experiment proved that the replication of DNA is semi-conservative. They performed the experiment on E. coli bacteria, right? They cultured E. coli bacteria in a medium of cesium chloride. They took two non-radioactive isotopes, N15 and N14. N14 heavy isotope, N14 light isotope. Initially for multiple generations, they grew E. coli in a cultural medium of N15 only. Right? Once both strands of DNA stayed with N15 only, then now start culturing E. coli or transfer E. coli in a medium of N14 after every 20 minutes. Clear? So after every 20 minutes, after each passing generation, density will decrease to its half, 100% to 50% to 25%. After the explain the body. Then explain adaptive radiation. So first again, definition of adaptive radiation, right? Then adaptive radiation usually leads to divergent evolution. A multiple adaptive radiation in the same geographical area causes convergent radiation. This phenomenon was first observed by Darwin on Galapagos Island in a Darwin finch. Then you can also cite an example of marsupials. Different marsupials develop due to divergent evolution. Adaptive radiation. એટલો મેન્શન કરવાનું હતું. Then prevention of AIDS. Last activity carried out by NSCO NACO by WHO, right? The usage of disposable syringe, right? Usage of condoms, right? Then you must avoid any kind of narcotic substance.
એ બધા જનરલ મતલબમાં તમારે ઘણું બધું મેન્શન કરી શકો કે જનરલી માર્ક્સ ન જાણવા જોઈએ. Then describe outbreeding. In outbreeding you have to extend all three type of outbreeding: outcrossing, crossbreeding, and hybridization. Interspecific hybridization. આ જે ટાઈપ છે બધા તમારે એક્સપ્લેન કરવા પડે. ડેફિનેશન એની મેન્શન કરવી પડે. આઉટક્રોસિંગ ની, ક્રોસબ્રીડિંગ ની, ઇન્ટરસ્પેસિફિક હાઇબ્રિડાઇઝેશન. ક્રોસબ્રીડિંગ નું એક્ઝામ્પલ એ તમારે મેન્શન કરવું પડે લીવ્સ, રાઈટ? અને ઇન્ટરસ્પેસિફિક હાઇબ્રિડાઇઝેશન નું એક્ઝામ્પલ મેન્શન કરવું પડે મ્યુલ. એટલેમાં તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું હતું. ક્વેશ્ચન નંબર 18, explain the role of microbes in production of chemical enzyme. આમાં તો જોજો તમે લખી શકો સિંગલ લાઈનમાં. Aspergillus niger produce citric acid, Acinetobacter acidity produce acetic acid, Lactobacillus produce lactic acid, Clostridium botulinum produce butyric acid, Saccharomyces cerevisiae uses baker yeast and brewer yeast, pectinase and protease. We use this enzyme to clear juice. Streptokinase, the clot buster. Trichoderma, from Trichoderma we obtain cyclosporin A, which is immunosuppressive. From Monostomus purpureus we obtain statin, right, to lower the level of cholesterol. But after the 19, explain isolation of genetic material. So the various type of enzyme which you use to extract DNA from bacterial cell, you use lysosome. From fungal cell, chitinase. From plant cell, cellulase. Then you have to apply ribonuclease to remove RNA, protease to remove protein. Then you transfer this pure DNA into the ethanol in a chilled ethanol where DNA will precipitate. Then 20th question, explain the succession in plant. So understand. First you have to define the succession, definition of succession. Then type of succession, Xerac and Hydra. Then irrespective of type of succession, whether it's Xerac or Hydra, the last climax community is always Xerac, which is always a forest, right? Then you have to also mention the pioneer community. Then in Hydra, the pioneer community is who? Phytoplankton. In Xerac, the pioneer community is lichen. And પછી the stages I put the diagram. Remember, floating, free floating, submerged, phytoplankton, then submerged, right? Then submerged, free floating. ये जो तो the stages I was last માં forest. The stages mention કરવાના હતા એમાં. Then explain explain ex situ conservation. Ex situ conservation in first definition. It means outside of natural habitat, you are providing conservation to threatening animals or plants. In an example of ex situ one. Zoo, botanical garden, cryopreservation, gene and seed bank. આટલું તમે મેઈન તમે હાઇલાઇટ કરી દીધું છે, માર્ક્સ તમને બધા મળી જશે. The next question, draw a neat and clean diagram of the external view of female reproductive system and describe uterus. So diagram that 2 marks is it. Description of uterus also include 2 marks. You have to mention the shape of the uterus, then the wall of the uterus, 3 layer: outer perimetrium, middle myometrium, inner endometrium. Right, perimetrium is the outer layer, myometrium is the thickest layer made up of involuntary muscles, smooth muscles, which cause contraction during the delivery of baby. Endometrium provides site for implantation and development of embryo. And endometrium go through cyclical changes in each menstrual cycle. बस मैथमेटिकल सर्कल यूट्रस में 2 मार्क्स पड़ी जाए. एक्सप्लेन सेक्स टर्मिनेशन इन हनी विथ डायग्राम. खाली डायग्राम पे તમે ડ્રો કરવાનો છે ને. બોલો જે તમને એનસીઆરટી માં આપેલો છે. Then honey bee diploid 32 chromosome produce egg with 16 chromosome. If these eggs remain unfertilized, parthenogenesis occurs and all eggs develop into male drones. Then male are haploid with 16 chromosome produce gamete through mitosis. So gamete also represents 16 chromosome, and if this male gamete fertilizes female egg, 16 become 32, so it becomes female in next generation. The diagram में તમે કેટલી indicate કરી દીધો એટલે પૂરા માર્ક્સ મળી જશે. On the basis experimental proof, explain with diagram that DNA is a genetic material. So in question number 24, you have to describe the experiment performed by Hershey and Chase. That they attacked E. coli bacteria by using bacteriophage. They grew bacteriophage into 2 cultural medium. In one cultural medium, the source of sulfur was S35. In one cultural medium, the source of sulfur was P32. S35 become a part of protein of virus. P32 become a part of nucleic acid. So those E. coli which get infected by virus, those E. coli represent which isotope? P32. It indicates what? That P32
became a part of nucleic acid of virus, and the nucleic acid transferred from virus to bacteria. That's why P32 found in bacteria. The next, explain cloning site. એમાં તો છે આખું તમને PBR22 વેક્ટર એક્સપ્લેન કર્યું ને. ફર્સ્ટ ઓરિજિન ઓફ એપ્લિકેશન એન્ડ સિલેક્ટેબલ માર્કર એન્ડ થર્ડ ઇઝ ક્લોનિંગ સાઇટ. એ આખું ક્લોનિંગ સાઇટ તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું હતું. But ideally for each enzyme there has to be one cloning site, because multiple cloning site for any enzyme complicate the things. E point આવે પછી તમારે ટેટ્રાસાઇક્લિક રેઝિસ્ટન્સ એમ્ફીસિલિન રેઝિસ્ટન્સ એક્સપ્લેન કરવું પડે, પ્લેટિંગ એક્સપ્લેન કરવું પડે, right? In that if you are using BAMH1, first we have to plate all these bacteria, right, on which medium? Ampicillin medium. Then you have to plate on tetracyclic medium. One gene which become inactivated will help you to select recombinant, and one gene help you to select transformant. તો આટલા બધા વર્ડ આવી ગયા હોય, recombinant, transformant, plating. સમજાઈ ગયા બધા કીવર્ડ્સ થયા, અને ફૂલ માર્ક્સ માં આવી જાય. Explain mutualism with examples. So first definition, that a type of interactions where both organisms can benefit from each other. And you can cite many examples, lichen, mycorrhiza, right? A relation of pollinators with their respective plant. Then specialized pollination, a pseudopopulation in orchid, Mediterranean orchid, right? Then growth થાય છે pollination. એ બધા તમે એટલું મેન્શન કરી દો તો બી પૂરા માર્ક્સ આવી જશે. And explain innate immunity. So first definition of innate immunity, then four type: physical barrier, skin and mucus; physiological barrier, HCl and lysozyme. Understood? Third is cellular barrier, polymorph nuclear leukocyte, T lymphocyte, monocyte, and lastly cytokines, interferons. આટલા વર્ડ હશે તો બી એમાં complete marks આવી જશે. So students, that's all about today's paper. Right, we have gone through MCQs as well as theoretical part. I hope that it help you to decode your entire paper. And a last wish for you, that now just concentrate your entire focus in the preparation of NEET. First, obviously, GSEB, and once GSEB is over, then NEET. We have sufficient time. We have approx more than 90 days, right, to prepare for the NEET. So hope to see you in our capsule batch. Okay, students, bye.